I swear number. No magazine ma ami number na clean color, see na clean one, tear leather. I swear. Tear leather, manta. I swear. Yeah, like Wale on the sofa, Biafra on the sofa. Oh boy, I'm really palana with Let's go! Sínú ìròyìn tí onípadé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí inú àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ti ń yọ̀ tá a gbọ́ wípé wọ́n kó ìbọn tuntun fún wọn kílínkàlà wọn ní àwọn Boko Haram gbé lọ́wọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wípé wọ́n fojú àwọn Boko Haram gbolẹ̀ láwọn ibìkan lápá ilẹ̀ Haúsá. Yorùbá wá ní tá a bá pèrè akọni á fìdá lálẹ́ gàràgà ṣùgbọ́n àwọn Boko Haram tá à ń pèrè wọn ìyá nídìí láti fìdá lálẹ́ gàràgà kán gbẹ̀mí wọn kó tán síbẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n àwọn náà wọ́n sinmi ogun o àwọn náà wọ́n múra lẹ̀ di ọjọ́ ọjà náà bá mú fóònù wọn náà bá ṣe fídíò jáde wípé lákọ làwọn náà wá o mo ní ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹni tó dé lóní àwa wò bí ìbáṣà àwọn alábọ̀dé nínú iléeṣẹ́ ológun ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ náà rí fabricated one làwọn náà fẹ́ lò yìí wípé kó mọ̀ bá báwọn lábàádì fúnra àwọn náà post ẹ̀ káwọn èèyàn tó rí lórí agbàgbé ó dẹ̀ jẹ́ àkó ń bẹ́ o ó pàpà yín o ó yín o mo ní o ga o bá àbárígún àáfò bẹ̀sẹ̀ bọ́ náà fi ṣe. Karastuno idalan wada da lui. Wada da lui. Ngano burin. Kira mangal gana wai kila mudu da gremi. Ọ̀gá ọ̀nà lẹ́rìí wọn sáfẹ́ bá Allahu Akbar jẹ́ bọ́ pààyàn Allahu Akbar bọ́ ṣe nǹkan kan Allahu Akbar. Àwọn original Mùsùlùmí àwọn alálàáfíà ńlẹ̀ Yorùbá tó ní Allahu Akbar gan-an ó ti sún wọn wípé ìwọ Ọlọ́run. Kí làwọn ti ṣe lè ṣe mo ní Èkìtì kété kí láwọn ti ṣe yìí sí o Èkìtì kété ìjà yín là ń gbé torí ẹ̀ náà la sì ṣe ń gbèjà yín táwọn kan ní à ń bá Mùsùlùmí jẹ́ à ń kọjá àyè wa àbẹ́wà àríbá ìwó rẹ̀ já kó ń bẹ́ òye yí àwa o a sì ní kó Mùsùlùmí pọ̀ o ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà gbèjà ara yín torí ẹ̀ láti gbé bàbá tá a gbé wá lánàá nínú Abala Lerefe ìtàn ṣe wá sí fún wa àwọn alálàáfíà nù ó rẹ̀ jáde Bíníkẹ́bì níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n pa àwọn ọmọ ológun gan o wọ́n pa 9 wọ́n pa ọlọ́pàá kan wọ́n pa civilian kan mo ní kí ló tún dé wọ́n náà lè ambush ilẹ̀ fún wọn ni ojoojúmọ́ ambush ó ti wá dọ̀rọ̀ IED báyìí nínú Nàìjíríà wọ́n sì mọ̀rọ̀ ìlọ́kùnkùndùn ó ti kúrò ní AK-47 báyìí o ó ti di ọ̀rọ̀ ambush. Ṣùgbọ́n lójú kan náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní gómìnà wọn ní Bíníkẹ́bì náà gbéra fúyà ẹ mọ̀ wípé àwọn olórí Nàìjíríà wọ́n mọ̀ èèyàn bá kẹ́dùn wọ́n ti ń bá wọn kẹ́dùn wọ́n lọ hospital òkú àwọn èèyàn tán gbé sínú body bag lẹ̀ ń wò yìí wọ́n tẹ́ wọn lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan ìjèjì ní láwọn tán rí gbé yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n scatter tí ẹran ara wọn ti scatter mo rí kan náà fídíò kan á lò lẹ́yìn eléyìí tó jẹ́ wípé wọ́n ju IED ilẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n àwọn survivor wà ń bí o àwọn tí orí kó yọ jẹ́ ìṣẹ́yọ kan la rí inú àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun náà lẹ́ ń wò yìí tán tẹ́ sórí bẹ́ẹ̀dì ẹyọ kan náà la rí inú wọn tó survive wọn náà yòókù wọn lé ambush fún wọn ni o kì í sì ṣèbọn náà fi kojú wọn IED àdó olóró improvised explosion device ni wípé bàbá ní owó tàbí tàbá ní access sí àdó olóró gangan tí máa dàbí tí máa rí gbùngbùn yẹn ẹ jẹ́ ká ṣe tiwa ká improvise ká dọ́gbọ́n wọn lòun náà ń lò ní ìsìn ó dá ẹ jẹ́ á wò ẹ jẹ́ á gbọ́ bí gómìnà wọn sì sọ̀rọ̀. What has happened has happened. It is a very unfortunate situation. You can see security that are supposed not even supposed security that are taking care of our people, guarding people so that the people of Kebbi State will sleep with their 2 eyes closed. Everybody knows the government of Kebbi State doesn't play with security issues. We are in Alwas yesterday, and we have this incident yesterday. We are here, we have seen things by ourselves. And we have to direct the CMD of Federal Medical Center to ensure that those that are receiving treatment, they should make sure that they do the needful, and at the same time, those that lost their life, government of Kebbi State will do everything possible to assist the family. It's a great loss. It is a very sad situation, but we have to accept what has happened in good faith.
ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé àyà ló ń gbé sí mi létí nísìnyí wípé wọ́n ní from 9 ó ti jump sí 13 o pé kì í ṣe èèyàn 9 mọ́ ó ti di èèyàn 13. mo ní èyí. I have the news of the ambush that the bandits did for our military. This military has received a distress call that the bandits are planning to attack one of our communities here in Shango local government. And the military has prepared themselves to go and save our people. But unfortunately, the information given to the military that they are gathering in one place. But the information is not correct. The military on their way to that village, this notorious bandits lay ambush on them. ṣé ẹ rí àkóbá náà ń ṣe fúnra wọn pẹ̀lú àwọn repentant Boko Haram tó ń gbà sí iléeṣẹ́ ológun yìí tó bá sì jẹ́ láàrin àwọn èèyàn aráàlú náà ni ló ń fi information dà wọ́n láàmú wípé wọ́n ti wà ń bì kan ibi ní kẹgbà láì mọ̀ wípé àwọn tó fẹ́ pa wọ́n gan-an àwọn náà ń fún wọn ní information yẹn. eléyìí ní agbára o. ta tashi nan Allah shi kare ni Allah wanda ta ga mutane ban guda uku suka tashi a yawan ga hanyar da motar Dangote da motar Alhaji Hashimu. Allah shi kare kowa Allah shi kare kowa kuma neman dauki ga gwamnati don ga lashin ke faruwa Allah wanda shi kare mu haka Allah shi kare mu garin musifa da muka so gina ga kayakin nan su taliya su batin duk sun lalace gaba ɗaya ga wani babban ramin wanda suka yi annan ga musa ganyen aure ga wani can kuma. ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ kò ń bẹ́ o wọ́n ní bí àwọn mọ́tò ṣe ń dúró ṣẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ lójú ọ̀nà rẹ o the fear of IED láwọn ilẹ̀ haúsá ẹjẹ́ wá délẹ̀ Ìgbò náà níbi tá a ti gbọ́ tán ní àwọn Fúlàní náà fẹ̀sùn kan ẹ gbọ́ nínú fídíò yẹn níbi tí wọ́n ti pa ọkọ àtìyàwó wọ́n fi wheelbarrow wọ́n fi gbé òkú ọkọ kúrò ní ẹ̀jẹ̀ ń dà lára rẹ̀ báyìí èmi ò lè lo òun ò tiẹ̀ lè blọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo wọ́n ṣe wá ju iná sílé wọn tí wọ́n sì sọ wípé àwọn Fúlàní làwọn rọ́wọ́ wọn ń bẹ nílẹ̀ Ìgbò ni o ẹ bá ń jù sí ẹja rí. Person family house, amen. Check and balance am. Na person family house. No mercy for those people. No mercy for Fulani. No mercy for Fulani. No mercy for those people. Wetin dey do people family house for us. Wetin we dey hear for news don come our land o. náà lẹ́gbọ́n yẹn ó ní táwọn ń gbọ́ nú ròyìn ó ní àwọn tí ń fojú ara àwọn rí kòrókòró bó ṣe ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá náà nu gbogbo ń tà kì í rí tẹ́lẹ̀ táwọn ń gbọ́ nú news àti ń rí kòrókòró báyìí ẹjẹ́ wá tẹ̀ iwájú. ilẹ̀ Ìgbò náà láti wà ṣùgbọ́n Imo gangan la ń lọ níbi tí ọwọ́ ti tẹ àwọn ọ̀daràn àwọn ajínigbé wọn láwọn gangan náà mọ terrorize gbogbo àdúgbò yẹn pátápátá wọn mọ jiyàn gbé ní tiwọn mo náà ń ṣe bí àwọn Fúlàní bóyá ọwọ́ wọn náà ti kọ́ṣẹ́. This one, yes, now. See, interview them, I beg. How long ago? No, make them. You never get them. One machine. So, my dad give us go show us how to operate it. As I don't give me the gun, as I reach there, I don't know. Come from the back, I don't know how to operate it. So I just use this gun. Arrest the. Which one? This is my friend. Collect the gold. So collect the what? Gold. As I go in, so the owner of the gold, then going use me. So how long have you been doing this? Very different folks, different stroke. Oníkálùkù pẹ̀lú storyline tiẹ̀. Nàìjíríà ọjọ́ tí gbogbo ó bá dojú délẹ̀ báyìí.
yóò bá àwọn èèyàn lábàádì. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ á wá lọ sí Port Harcourt. Fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí òun ló ní í ṣe pẹ̀lú ìkan nínú àwọn reporters channel television. Àwọn Haúsá náà ni wọ́n bò ó. Ó ní òun tẹ họ́ọ̀nù láti wọlé epo ra epo, ó ní wọn kúrò lójú ọ̀nà. Ó ní gbòòyà wọn ṣàfagídí kúrò lójú ọ̀nà, wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣépè fún òun. Nígbà tó wọn fi wọlé epo, ó ní náà bá bò òun àwọn àbòkí. Ní Port Harcourt ló ti ṣẹlẹ̀ o. Àwọn àbòkí ẹ wò, ẹ jẹ́ á jọ wò ó. Wọ́n wá bò wọ́n na ségèsí lára, ìgbájú ìgbámú ìgbáyà, wọ́n lè tó yọgíyọgí. Wọ́n láwọn ọlọ́pàá wọn náà tán sọ filling station yẹn, wọ́n náà join wọn nítorí pé àbòkí làwọn náà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà join wọn, kì í sì ṣe pé òun fẹ́ fi mọ́tò gbá wọn. Nígbà tí ó wàá ṣẹlẹ̀ òun ṣàráyé escape ló ń bá lọ police station. Ó ní náà bá wá parọ́ mọ́ òun, wọ́n ní irọ́ ni kinní kan, òun lòún fẹ́ pa wọn. Aṣáàdúpẹ́ wípé ẹni tó ní filling station ó mú CCTV footage ẹ̀ jáde. Ibẹ̀ láti wá mọ̀ tọ́. Ibẹ̀ náà ti wá rí wípé ẹ fẹ́ parákùnrin ni wọ́n bà mọ́tò ẹ̀ jẹ́ o. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tán wá rí kinní ìtàn, ó wá padà lọ sọ́dọ̀ DPO yẹn ló ṣe wá bẹ̀rẹ̀ sí arrest wọn kọ̀ọ̀kan ìyèjì. Wọ́n ní bàbá tó àtáàkì òun gangan tó kọ́kọ́ ń gbà òun lójú, wọn náà ti mú. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọlọ́pàá tó ń sọ filling station yẹn, wọn náà ti he. Mo ní kàn he gbogbo wọn rápátá. Ẹ wá wo ibi tí Nàìjíríà dé ní ìsìn. Ẹ wò bí àwọn Haúsá yìí bí wọ́n ṣe wá ń gbèjà ara wọn. Wọ́n mọ̀ ó wípé ẹni tí ó lè kó bá wọn, ẹni tí ó tó àwọn síta, ó ní àwọn ṣe eléyìí fún. Tí gbogbo ọjọ́ bá ń ṣe báyìí rí báyìí nílẹ̀ Ìgbò, ní Port Harcourt, ní Rivers State, nílẹ̀ Yorùbá, táwọn Haúsá yìí sì ń ṣe bí ẹni pé àwọn làwọn ní gbogbo Nàìjíríà. Láwọn àbòkí ẹ wá ní agbẹnudákẹ́ olódòdó wà mọ́ ẹ̀wò, wọ́n tún lé, wọ́n tún tẹ̀lé. Wọ́n máa mọ̀ bọ́ ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ni tí ìbá ṣe pé ó kò ń bẹ. Kì í sì ṣe kó sọ̀rọ̀ sí Muhammadu wọn. Kò sì ní ṣe pẹ̀lú blasphemy. Kí ló wá dé? Ẹ wo àmú ìròyìn kan bọ̀ wá fún yín nínú abala ìbára yìí láti lò lórí ọ̀rọ̀ àwọn kálífèètì náà ni. Òun náà ló wá dífá fún bí tá ń lọ ní ìsìn. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo díẹ̀ ń bẹ̀ náà ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí aríbi tí wọ́n ti ń ju òkú lu àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ Haúsá. mace ina ne ga tan sun doka barayi ne wasu ne tawo kan shasha su ka doka mun mace ina cikin gida barayi ne ga tan oga barayi ne. Ọ̀nà lẹ́rí yẹn o, wọn ìbẹ̀rù nílẹ̀ Haúsá láti dojúkọ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà, ṣùgbọ́n tá a gbọ́ náà ni pé arákùnrin ti ń pariwo lẹ́yìn kámẹ́rà ẹ̀. Nítorí ẹ̀ ní àwọn ìsìnwẹ́wẹ́ èèyàn ọmọ kéékèèké àwọn àlùmọ̀jèrè mórí kan náà nù obìnrin tó wọ ìjáàbù náà ṣe ń ju òkòlù àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní wọ́n gbé ọ̀kadà ọ̀hún. Kí ló ṣe? Kò sọ tó ń ṣe, ṣùgbọ́n wọ́n ṣàgbé ọ̀kadà rẹ̀. Àwọn kan tiẹ̀ ti ń fún story ní oríṣiríṣi narration wípé wọ́n respect àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun. Ṣùgbọ́n èmi sọ fún wọn, mo ní ká nílẹ̀ Yorùbá náà ti ṣe léyìí, no matter wọ́n gbé ọlọ́kadà, wọ́n gbé ọlọ́kadà. Ẹ ṣerú ẹ̀ kò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ láyé ń Ṣàngó bá tójú rẹ̀ wọlé ni. Kò ní bọ́ bàbá kò so. Nínú ìròyìn lónìí àmú ọ̀rọ̀ àwọn àlùmọ̀jèrè ìbọ̀ àti tàwọn kan tó ń pè ní Skombolo Boys ní Calabar. Wọ́n dè wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ asọ́dínú àkójọpọ̀ ròyìn. Wọ́n láwọn kan náà wọ́n náà ń pè wọ́n ní Lacasera Girls. Nàìjíríà náà ló wá di báyìí. Ó dá ẹja sáré dé correctional center káwo bí ọjọ́ wọn ṣe máa ń lọ ń bẹ̀. Àwọn youths, àwọn ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà ló pọ̀jù nínú ẹ̀wọ̀n. All our saints, majesty. Touch me once again, oh God. Touch me one more time, oh God. Touch of master. Ọ̀nà lẹ́rí yẹn tó ń bẹ̀bẹ̀ tó ń tọrọ tí wọ́n sì ń wojú Ọlọ́run fún second chance. Bẹ́ẹ̀ sì ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn yẹn, ọ̀pọ̀ wà nínú wọn tó jẹ́ pé aláìṣẹ̀ ni wọ́n o. Àwọn ọ̀pọ̀ sì wà nínú wọn tó jẹ́ wípé wọ́n ṣẹ̀ lóòótọ́, wọ́n tọ́ sí ìyà tán fi ń jẹ wọ́n. Àwọn ọjọ́ ọ̀la sálẹ̀mì rí ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà. Ṣé ẹ sì wà rí bàbá wò dáadáa tán bá kó ogun wọn kalẹ̀ kan sọ tẹnu wọn. Yóò fẹ́ lé ní ìdajì tó jẹ́ wípé failure àwọn olórí Nàìjíríà, failure Nigerian government ló sún ẹlòmíì dé bèbè ẹ̀wọ̀n. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ já tẹ̀ wájú. Mo mọ̀ rí fọ́nrán princess ni princess ò mọ̀ jogun omi. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí Bíọ́lá Adébáyọ̀ tó tọrọ àforíjìn lánàá lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà, wọ́n ní òní princess tún ṣe fídíò ìjáde wípé ó ti kàn án légbò wípé òun ò sì ní dáríjì. Mo ní àyà ò sì sú ọ, ṣé kìí ṣe fídíò tó ṣe rè kó tó di wípé Bíọ́lá Adébáyọ̀ wá bẹ̀bẹ̀. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí Bíọ́lá Adébáyọ̀ bẹ̀bẹ̀ tó tọrọ àforíjìn ló tún ṣe fídíò eléyìí. A jẹ́ wípé ó ń wá nǹkan míì nídìí ọ̀rọ̀ yìí.
ìyẹn princess ó ń wá nǹkan mi nídìí ọ̀rọ̀ yìí. It is not the person who stole something alone that is a thief. The person who collected what he stole, who patronized him, is also a thief. This pain that I feel, that my daughter feels, that the other victims feel right now, it's not Ijesha that caused this pain, no. It is you, Biola Adebayo. It is you that caused this pain for me. To buy me, mo fa ilé Ọlọ́run lọ, Abiola Adebayo. Mo lo ọlá àwẹ̀ tí àwọn Muslims ṣe gbà tán yìí. Àti ọlá àwẹ̀ tí àwọn Christians gbà lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo gbé ẹlẹ́dàá mi, mo gbé ẹlẹ́dàá ọmọ mi àti gbogbo àwọn victims tí Ìjẹ̀ṣà tó ti abuse. Biola ní agbára Ọlọ́run á dá ilé ẹjọ́ tó tó. Ọlọ́run tó ní ìdájọ́ lọ́wọ́ ó máa dá yín ní ẹjọ́ tó tó. Èpè nìyí. Ìjẹ̀ṣà kọ́ ló kọ́sì mí ní bẹ́ẹ̀ nù. Ìjẹ̀ṣà kọ́ ló Biola Adebayo ó fi igi ó fi gún ojú ọgbẹ́ mi. Mo fẹ́ kó lọ́kọ́ sílẹ̀ o. Ó fi igi ó fi gún ojú ọgbẹ́ mi. Ó fi gún ojú ọgbẹ́ ọmọ mi. Gbogbo ọmọ yòókù náà tí wọn ò lè sọ̀rọ̀. Gbogbo yín nísìn ẹ̀ ń bẹ̀rù jọ yẹn lẹ́ẹ̀lẹ́ jáde ẹ̀ lè sọ̀rọ̀. Èmi ni wọ́n drag. sẹ́yìn náà ti gbọ́ ó ní kì í ṣe bàbá Ìjẹ̀ṣà kì í sọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà òun ti já mi lórí ìyẹn ṣùgbọ́n Biola Adebayo tó ṣe interview fún bàbá Ìjẹ̀ṣà a jẹ́ pé yóò rè èèyàn drag torí mo gbọ́ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà sì máa lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat yóò sì tún yà lọ́dọ̀ Yínká Ayéfẹ́lẹ́ nìbàdàn lórí rédíò wọn. ṣùgbọ́n ká nílé iṣẹ́ ìròyìn ilé ìwé ìròyìn ńlá bíi channels bíi TVC ló pe bàbá Ìjẹ̀ṣà tán fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò sọ pé ń sí ọ nítorí pé Biola Adebayo ti jẹ́ a single journalist tó ń handle just a channel. ó ra ẹjẹ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ arákùnrin náà jí jẹnẹrétọ̀ ẹ̀ lọ ó ti rò wípé òun ti de jẹnẹrétọ̀ mọ́lẹ̀ kó mọ̀ pé ń tán tágẹ́ẹ̀tì lára jẹnẹrétọ̀ gangan ń tán pè jẹnẹrétọ̀ gangan ní ẹ́ńjìnì ẹ̀. Very target time. Na new gen walai. ó lè ó mọ̀ jẹ́ kódà rán borí aṣọ olè ló dàbóra dàbólẹ̀ pẹpẹ ọ̀làǹkìtì jẹun ọ̀làǹkìtì mi rèé ó lè ẹ wọ aṣọ tó dàbórí tó rèé fi jí nǹkan ìwà olè kò lè fẹlòmíì lẹ̀ ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin tí ń sọ̀rọ̀ sí àwọn ará Òṣogbo wọ́n ní wọn ìtètè sí ṣọ́ọ̀bù lóṣogbo wọ́n ní wọn mọ bísínẹ́sì ṣe ẹgbẹ́ ẹ̀yìn ará Òṣogbo ṣé lóòótọ́ ni mo ní wọn fẹ́ wàhálà ni struggle kọ àlùbáríkà lójú fáwọn ará Òṣogbo. Ago wa ma débi iṣẹ́ ní ago 12 go dey resume work by 12 like this is nonsense like things like this don't happen in Ibadan at all. Imagine kò sí kankan náà tó ti open shop tó fi dókè lọ́hùn yẹn tó fi dókè lọ́hùn gbogbo ọ̀nà tó tẹ́ lọ́hùn yẹn tó fi dókè lọ́hùn yẹn kò sí kankan náà tó ti ṣe shop like kò sí anybody ológun ó ní kẹ́mi shop ní ẹ lára lé kò sí kankan náà tó ti ṣe shop like this is chai Ìbàdàn ọ̀kadì láì bó ṣe wà peaceful tó the only thing tó bó ṣe jẹ́ ni wọ́n business ṣe ń bí báyìí wọ́n tètè ṣe shop like ó bá wọn jẹ́ gan like they no dey quick open shop for here. Like arákùnrin yóò mọ nǹkan kan kò mọ̀ pé tó o bá ti kó Ìbàdàn tó ń lọ sáwọn ìlú òkè ó lè rí kán tètè mọ sí ṣọ́ọ̀bù bá wọn kí ló ń lé wọn léèyàn nǹkan ò lé wọn Èkó lẹ ti ń sáré Èkó ló sì kó bábàdàn Èkó ló kó bábàdàn èmi náà ti lọ Ògùn state rí mo ti ẹ̀gbàgbé tí mo lọ lógùn state mo jí láago 9 wọn tí ì sí ṣọ́ọ̀bù in fact kí bábà gan tó sí ṣọ́ọ̀bù yóò fẹ́ tó aago 12 kí n tó rírun gẹ̀ lọ́jọ́ náà. àwọn ìsáré kẹ̀kẹ́ kọlu mọ́tò ẹ̀yìn lẹ́mọ tí ń lé yín lẹ́kọ̀ọ́ àti Ìbàdàn ń lọ dífá fún àwọn onímọ́tò yìí náà abẹ́ẹ̀rí wọ́n di ẹrù tán wọ́n á di àwọn èèyàn sórí mọ́tò náà mo ní àti èèyàn àti mọ́tò àtẹnutó wà gbogbo wọn pátápátá ló yẹ kán confiscate abẹ́ẹ̀rí wọ́n ti ẹ̀ bẹ̀rù ẹ̀mí ara wọn. àyà ni bóyá chata mọ́tò ni wọ́n wà fẹ́ fi èèyàn kankan lẹ̀ sẹ́yìn náà ṣe kọ́kọ́ kó mo ní ṣé kò sófin Nàìjíríà mọ́ ni imagine. Even the bag everywhere I don't know. Because you are going for burial, you will not kill other people. How can you load people like this for God's sake? ṣé ẹ̀yin náà ń gbọ́ àwáwí òpònú rádà èèyàn kan kú ẹ fẹ́ lọ ṣètò kú ẹ̀yin náà wàá fẹ́ bá lọ bá a bá wá ń gbọ́rú ròyìn pé àwọn kan wọ́n fẹ́ rèé ṣètò kú àwọn bíi 20 wá kú lójú ọ̀nà wọn accident sáà ní mọ̀ káànú wọn ṣé pọ̀ ọmọ Nàìjíríà gan ò ṣe é káànú. àyà làwọn tó yẹ kán náà kan fi ẹgbà sẹ́ẹ̀tì orí wọn ọpọlọ wọn
ó dá níbẹ̀ ẹ̀yà wá sáré débi wá sí ìta gbangba ńlẹ̀ haúsá náà ní òun níbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ká sọ wípé bíi 60 to 65% àwọn ṣéèkì wọn àwọn ìmáàmù wọn tó ń ṣe wá sí ìta gbangba ńlẹ̀ haúsá ní ìsìn wọ́n ní wọ́n ń ṣe lòdì sí Tinubu ni against àti ẹ̀tún gbọ́ wọn ní ẹni tí wọ́n náà gbé lánàá tí Peter Obi jáde tó sọ pé wọ́n gbé tó ní DSS gbé wọn ló jáde ó ní DSS ò gbé wọn làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ó lé Peter Obi lórí wọn ló ní irọ́ ni wọn náà gangan náà ń wá bọ́n ṣe máa parọ́ propaganda pé propaganda ni pé wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ propagandisi ààrẹ olódòdẹ ni mo ní ó dáa ẹjẹ́ àkóńbẹ́ àáwò ohun tí DSS yóò ṣe bóyá òun náà pàpà lọ gbé ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn eléyìí ní ìsìn ààrẹ Tinubu náà ń tàbùkù nínú ọ̀rọ̀ tí arákùnrin sọmọgbọ́ tààtà àtàmùsùgbọ́ tó sọ sí yìí nígbà tí wọ́n máa translate ẹ̀ tán sí ògbùfọ́ rẹ̀ fún àwọn wọn ló ń sọ fún ààrẹ Tinubu wípé ìwọ ń dáàbò bo ọmọ rẹ̀ ṣe yìí ṣùgbọ́n ò dáàbò bo ọmọ Nàìjíríà ní kí ṣèyí sọ́ra rẹ̀ kùrùkẹrẹ rẹ̀ ńlẹ̀ haúsá tó ti ń di wípé wọ́n ń ṣe lára rẹ̀ lórí pé wọ́n ń dáàbò bò wọ́n ti ní kán pa ìyàwó rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà dìtẹ̀ wọ́n fẹ́ pa ààrẹ náà wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba ọmọ ló tún kàn báyìí. me yake da wannan hajo wallahi sai Allah ya tambaye shi gobe kiyama sai Allah ya tambaye shi me yasa ba kama ku ba mu rabu ma da cin abinci ba ma iya cin abinci wasu ba sa iya cin abinci wallahi ma ba a rabu da wannan ma me yasa ko cin abincin ma wallahi sai Allah ya tambaye ka me yasa wani ji yunwa shehi bai ji yunwa ba me yasa wani ya rasa abin da zai yi dinkin sallah shehi bai rasa ba in ina sallar zidan naji ma baya sallah me yasa wallahi sai Allah ya tambaye ka da kuma duk wanda yake ba kai haƙi da ba kai kadai ba wasiya ta gaba ga matasan mu Sọ́ra ẹjẹ́ kò mẹ́jà tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ City Boy pàápàá jùlọ nílẹ̀ Igbo wọ́n ní Obi Cubana wọ́n ló ṣe ọ̀rọ̀ sọ ahọ́n gbé wọ́n ló sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àwọn nílẹ̀ Igbo wípé wọ́n ní ìròrí náà bá wù ọmọ lọ́wọ́. Our people lack knowledge and what our work is also to educate, to give orientation to our people to know that going forward. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn ó ní àwọn èèyàn àwọn ò ní nọ́lẹ́jì wípé wọ́n fi ọkàn bá wọn lọ ọgbọ́n làwọn fẹ́ lò ṣùgbọ́n agídí iná ń dàbọ̀lẹ̀ bí ẹ̀rọ ọlọ́ta làwọn ọmọ Ìgbò bá gbé èpè fẹ́ẹ̀ tán lé lépè kò sí rọ̀rọ̀ tán sọ sí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí wọ́n ní APC náà Ìgbòkúé ẹran ti máa yẹn lòun náà bá dá sí i ó lọ́rọ̀ àwọn èèyàn àwọn tiẹ̀ ti sú àwọn mọ́lẹ̀ mọ̀ nǹkan kan àwa náà à ń fara rọ́ tiwa àbẹ́ẹ̀rí ń tán sọ fún wa lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho ni àwa náà ń fara rọ́ ẹ̀yin náà mọ̀ ń fara rọ́ tìyín. Ó dá nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí á fún yín ní update lórí ọ̀rọ̀ ti Malami kí ni EFCC tún wá lọ lé rẹ̀ lẹ́yìn tán lé òun aya ọmọ àtẹ̀bí rẹ̀ yòókù kúrò nílé wọn jẹ́ kán mú ìpínlẹ̀ jáde abẹ́rẹ́ tó kéré jù wọn jẹ́ kán mú jáde kí náà rè ṣe lẹ́yìn ìgbà tó ti fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọn ní court warrant láti wá àràsì òun kí náà tún wá lọ ọbẹ̀ lọ́jọ́ kejì. Ajẹ́yìn lábàánú àkójọpọ̀ ròyìn níbà ẹja yà lọ́dọ̀ agbẹjọ́rò El-Rufai kánsẹ̀lì ẹ̀ gangan torí lánàá ọmọ rẹ̀ lárí bá sọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀ sì sọ wípé agbẹjọ́rò ni ó bá wa sọ̀rọ̀ àgbọ́ lẹ́nu agbẹjọ́rò lánàá ó ti wá ṣetán tó fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ báyìí kí ni tó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ lánàá nígbà tán gbé El-Rufai lọ. The charges against Malam El-Rufai amount basically to allegations of deposit of money into his domiciliary account and monetization of his earnings. They finally joined Joel on the 10th count. Out of 10 counts, they joined him on only one. What we have is that they applied to arraign, and I respectfully pointed out that since Malam El-Rufai has proceedings pending with respect to the judge himself, the judge cannot proceed. The judge, in his wisdom, decided to proceed with the arraignment, and in his own wisdom also adjourned the matter for the applications that may be pending to be heard on the 31st of March. That's all that happened. Nothing problematic. Was any applications made for bail today? No, it cannot be made for bail today because the application was made, the arraignment today, bail application filed today. So it was adjourned to the 31st to hear. Ó rà níbẹ̀ já sáré dé ọ̀dọ̀ commissioner of police fún FCT Federal Capital lẹ́kọ̀ọ́ mo ní lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti náà ń gbé bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ padà l'Àbújá níbi tí ọ̀gá yìí ti ń sọ ìbáṣepọ̀ tó yẹ kó wà láàrin àwọn ọmọ Nàìjíríà àti àwọn ọlọ́pàá ṣùgbọ́n ó ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ò finú tán àwọn ọmọ nítorí wípé wọ́n bá wá ṣe whistleblower tán sọ bí àwọn criminal ṣe ń rìn kúrúkẹrẹ wọn ní ẹ̀rù máa bà àwọn ọmọ Nàìjíríà pé káwọn ọmọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kí wọ́n tú àṣírí àwọn fún àwọn ọ̀daràn mo ní òótọ́ lẹ sọ. People are scared to come forward to give information to the police because they felt that their identities will be disclosed. That is one factor that has led to the kind of distrust that is in between the public and the police. And also,
We also have the sort of treatment that people receive and the response that people also get from whatever reports or crime that has happened here and there. I wish to tell you, and I wish to tell the general public, that the game will be a different one this time around. We will try as much as possible to utilize useful informations, conceal the identity of our informants, and also be prompt to attend to whatever situations that have come before us, and also, above all, to uphold the tenets of human rights. As far as policing is concerned, we will ensure that we do our best. I should say here that to the extent to which I have been upholding human rights, even myself in the IRT has air conditions. I make sure I install air conditions for the suspects, and when they go out, they are even happy, and they talk a lot about it. Yes, because I feel they are human beings and they should be treated as such. We are going to do just that, even here, and even improve more on it. The fact that we arrest you does not mean that you are condemned, regardless of whatever crime that you have committed, until we take you to the court. The court will decide your fate. But once you are with us, we'll give you the best of treatment. And once we give you the best of treatment, at the time we release you, you have become our friend. Because you are going to talk good about us, and then you are going to also say, no, the police is a different thing now. So these are... Oh, no, láti gbọ́ yẹn o, wọ́n ní omi tuntun ti rú o. Ṣé àwọn èèyàn wà mọ̀ọ́mọ̀ rè mọ̀ dáràn ní nísìn? Kán lè rè gba AC. Kán lè rè gba AC ní ọ́fíìsì CP, ṣùgbọ́n kápátì rétí kápátì àwàdà tí bó ṣe yẹ kó rí gangan nìyẹn. Torí wọ́n náà fẹ́ make sure wípé ọ̀dọ̀ àwọn kọ́ ni last resort, ilé ẹjọ́ judiciary ni last resort. Ọlọ́pàá ò ní ẹ̀tọ́ àti condemn èèyàn kankan. Pé tán bá tiẹ̀ máa pe èèyàn ní condemned criminal, kì í ṣe ọ̀dọ̀ àwọn náà ti pè é. Ilé ẹjọ́ ló máa fòǹtẹ̀ lé, náà máa fòǹtẹ̀ lù ú wípé táwọn ni wípé káwọn àárẹ̀ ènìyàn, ṣùgbọ́n àwọn ó treat ẹ̀ dáadáa. Mo ní kó má jẹ́ AC nìkan o, ẹni tán bá mú bóyá kan mọ́ fún ọ ní bóyá bíi búrẹ́dì àtàkàrà kán rẹwà gan fún ọ. Ṣé ẹ rí láàrin ọlọ́pàá àti aráàlú tí ìbáṣepọ̀ bá dán mọ́rán láàrin wọn, criminality àdínkù. Ọlọ́pàá àlú èbò, yes sir, yes sir. Could you please sir, could you please sir, náà ṣe fún ọ tán fi mú ọ déwájú adájọ́. Ó dáa o. Ó dá níbẹ̀ ẹja fún yín ní update lórí ti Alhaji Baruwa àti MC Olúọmọ, níbi tí lọ́ọ̀yà Alhaji Baruwa ti yarí pátápátá wípé báwo lẹ́ ṣe gbé àrífẹ́lẹ́bì tẹ́ gbé ẹ̀bì fálárì. In my experience as a lawyer, as soon as we get judgment, we will congratulate the person who wins, because we can be sure, especially if it is judgment of the last court, we can be sure it will be obeyed. But in this one, it has been very difficult. In fact, we have written to Nigerian Labour Congress about this. We've written to Nigerian Bar Association about this. We've written to so many people on this matter. But we even wrote to National Security Advisor. He attended to our letter, and they invited MC Oluomo to Lagos. He didn't come, his lawyer came. Only for another, a date was now given for him to return. When I spoke with the people, they said that he said they should not worry, that he's not going to return. Till today, we didn't hear anything about that letter again. It's as if he is above the law. And the issue is that he has father in Israel. So because he's dropping names in the presidency. When they met with the Minister of Labor, he said it then, that it's only the president of Nigeria that can tell him to vacate the office. That if you tell him to vacate the office today, he will vacate today. What kind of impunity is that one? That is on your question. Then to the last time was, I think, about close to a year ago. We called on the president. We have made a lot of newspaper publication, including Nation newspaper, where they told us that if it is put in the Nation newspaper, that the president will read it. We put it there, yet we do not see any result. And we do not want to believe that the president is not aware of this, because all those who are connected with this are mentioning the name of the president, that is their father in Israel, and is the one who is enabling this illegality. I choose not to believe. Anyway, but the president will have to prove it to us, whether they are right or we are right. We should choose who is right among us, whether we are the people who are right or they are the people who are right. We note that only recently, President Bola Tinubu spoke glowingly well about the place of the court and the rule of law as the pillars of democracy. Those were the fine words, but the moment is a litmus test. The president cannot claim ignorance of what is happening in NURTW. The use of Nigerian police, the army, and other security agencies to install an elected individual into an office reserved by law for Comrade Ibikule Tajudeen Baruwa is a high-level operation that requires executive coordination. We call on the president, using this forum
this opportunity we have to one, immediately direct the Inspector General of Police to arrest all illegal occupants of URTW National Office and restore Comrade Bikule Badua to his rightful position as affirmed by the Court of Appeal, which is the last court of the land on industrial matter. 2, order a full investigation into the role of Nigerian Army. It should let us know what Nigerian Army is doing in the Union Office, to the extent that the DPO Gariki is the one making a video coverage. So whether the police has become part of the crisis in URTW, the president should help us to investigate and let us know. He should order a full investigation into the role of Nigerian Army and other security agencies in the brazen subversion of court order that happened yesterday, March 24, 2026. 3, he should reaffirm his commitment to the rule of law in this country, not by mere words or by pretense, but by decisive actions that demonstrates that no individual, no matter how connected or high placed, is above the Constitution of Nigeria. ó náà lẹ́tí rí yẹn o àwa tá à ń sọ wípé nǹkan tí ò tó nǹkan kan ni wípé ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni kò tó ń tà ń lọ àdá abẹ́ ó náà ń pe presidency sí yìí o wọ́n náà sì sọ wọ́n ní MC Olúọmọ ń tẹnu mọ́ wípé òun ní bàbá àṣàlẹ̀ òun ní father in Israel mother in Israel èmi mọ́ gbé mi wọ̀n pé father in Israel náà wà Israel sì rè wọ́n ń jagun bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n ní wábòmíì ti lọ mú father in bóyá kan rìn mú father in America ààrẹ olódòdó náà ò tí mọ ọmọ tí ìlà Amẹ́ríkà látìgbà tán ti débẹ̀ bóyá kan mú father in Saudi Arabia á fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ara àwọn nǹkan èlò wọn nìyẹn torí ẹ̀ náà ló ṣe ń sọ wípé òun wúlò fún ààrẹ olódòdó nìkan ló lè sí òun nídìí imagine ó ṣe ó mú jẹ lẹ́kọ̀ọ́ ó tún gba Àbújá lọ ó tún ṣe gàràgàrà ṣùgbọ́n àwọn kan ní kò kan ààrẹ olódòdó wípé sáàrẹ olódòdó mọ̀ pé exist mú níwọ̀n sí ní mọ̀ pé exist wọ́n ṣe ní mọ̀ pé exist a ṣe the last court nìyẹn èmi ti ẹ̀rù kan wọ́n tó máa lọ Supreme Court ni wọ́n ní rárá wọ́n ní ẹjọ́ àgbèrò kí ló fẹ́ lọ sí ní Supreme Court wọ́n ní Court of Appeal wọ́n lò náà ní the apex court tí ẹjọ́ ilé lọ wọ́n ní ọ̀rọ̀ àgbèrò la wá ń sọ yìí lórí ibà àgbèrò ẹ mọ̀ pé ń lóko ẹ mọ̀ fún mi lóye ibà àgbèrò. Pínwìlì ẹ̀jẹ̀ ń sáré ṣe àtúnṣe lórí ibi tí ahọ́n ti gbé mi lánàá o nígbà tí mò ń ṣe narration yẹn tí mo sọ wípé mo lérò wípé bàbá Fẹ́mi Fálànà ní lọ́ọ̀yà Alhaji Baruwa lọ́ọ̀yà àwọn rèé o wọn wàá mú ibi tí wọ́n ti kọ́ṣẹ́ bóyá lọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà náà ni wọ́n ti solicit wọn ò mọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe bàbá Fẹ́mi Fálànà o lọ́ọ̀yà àwọn rèé. mo dé kólókó má lè roko mo dé kọ́lọ́nà má lè yẹ̀nà mo dé kólókó má lè roko mo dé kọ́lọ́nà má lè yẹ̀nà àwa la pèdè fáwọn aláìlédè ẹ̀dá ti dá mi náà ní tèmi ọjọ́ tí mo ti mi kọrin mo lanu mo kọrin ọjọ́ tí mo ti mi kọrin mo lanu mo kọrin mo k'Olúwa ló rán mi mo lanu mo kọrin mo ti kọjú òyeye mo lanu mo kọrin mo kàn tán orogún méjì mo lanu mo kọrin mo kọ màsíkà má dòró mo lanu mo kọrin mo kọ you be my lover ọjọ́ tí mo ti mi kọrin mo lanu mo kọrin mo k'Olúwa ló rán mi mo lanu mo kọrin mo ti kọjú òyeye mo lanu mo kọrin mo kàn tán orogún méjì mo lanu mo kọrin mo ti kọ màsíkà má dòró Orlando mo lanu mo kọrin mo kọ you be my lover orin tó gbé mi jáde ìyẹn ní ganja system ganja ìṣeré wọ ní tèmi o ìgànjà 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 ganja ìṣe ìwọ ní tèmi ìgànjà 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 adájọ́ mímu ganja ọlọ́pàá mímu ganja ganja dókítà mi lo ganja àwọn pásítọ̀ mímu ganja àwọn boys wọ́n mu ganja
ganja ìṣèríwọ ní tèmi o ìgànjà ìgànjà mo lanu mo kọrin gbàgbà mo kọ tán ogún méjì gbogbo alágbọ mo lanu mo kọrin mo kọ màsíkà máa dúró orin tó gbé mi jáde ìyẹn ní ganja mi ò tẹ́ mọ̀ orin tó gbé bàbá jáde nu ìbá ganja yín náà rí o ganja system ganja ìṣèríwọ ní tèmi tán ni wọ́n fọwọ́ sí ní àwùjọ ló wá gbé bàbá ìjáde túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn èèyàn ń lò ó sì jórin igbó tán fọwọ́ sí làwọn èèyàn wá kúkú fọwọ́ sí òun ló gbé bàbá ìjáde orin igbó ẹ sì mú wọn náà ganja ìṣèríwọ ní tèmi n ò lóhùn yẹn ni n bá lò fún ẹ ó dá ibà ganja yín náà rí o bàbá mú ganja lórí ìkànnì yìí ó ẹ mọ̀ jẹ́ àdáni tí ò sí ilẹ̀ torí àwọn bàbá wa fún wọn bá jiyàn nínú ìsìn wípé wọ́n á mú ganja orí rẹ̀ ó pé orí rẹ̀ ó sì àìmọye àwọn tó ti mú dànù sọ́n ti abuse náà ni gbé èèyàn mú omi nìkan omi lásán omi tó mú yóò mú tó mú ju àmújù yóò mú parí kéèyàn mọ̀ abuse nǹkan ni. ó dá mo kí yín káàbọ̀ ibà másìkà má dòró yín náà rí o èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì tí kúmi àti kú yù rìn gìnìgìnì bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ibà sàn láàrin ajé ní múni pẹ̀kọ̀rọ̀ bó o bá ti kófìrì ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ gbalé sí mọ́nà tán tàbí kó gbalé sájújú kọ́ ọ mọ́ bá gbalé sí mọ́níyà èmi náà ń pè ní bá confirm ẹ̀ kó tó send ẹ̀ mọ́ bá send ìròyìn fún gànà o mọ́ bọ́n sẹ́ǹdì ẹ̀ bọ́ bá ṣe mistake padà síbi tó ti ṣe mistake tó ti ṣàṣìṣe kú rẹ̀ ṣe àtúnṣe ń bẹ̀ o mọ́ ṣe mistake níwájú kámẹ́rà kú rẹ̀ mọ́ ṣàtúnṣe lẹ́yìn kámẹ́rà o sì kọ́ mọ́ ṣe ń ṣe sọ́ọ̀rì dénúdénú mo tún ṣe sọ́ọ̀rì fún gbogbo yín o mo ṣe sọ́ọ̀rì fún gbogbo yín lọ́kọ̀ọ̀kan ibà ṣe sọ́ọ̀rì in advance náà rẹ̀ àwọn máa ń ṣe sọ́ọ̀rì iwájú nítorí wọn ó sẹ́yìn àmọ̀rọ̀ tá a sọ tá a rò pa ń ṣàwàdà tí ó dùn yín àmì yìí tá a sọ lórí ẹ̀sìn táwọn kan ó yarí sí àti ìmọ̀tọ́rọ̀ tá a sọ dọ́dọ̀ àwọn aláṣẹ àwọn lọ́balọ́ba níjòyè ọ̀tọ̀kùlúùlù tí ó kan àwọn èèyàn lára nítorí ẹ̀ mo ṣe sọ́ọ̀rì síwájú àsánlẹ̀ sọ́ọ̀rì ibà àsánlẹ̀ sọ́ọ̀rì náà rèé èmi náà ní ibà pàpà parada níbi táyà ti ń parada dì ní ọ̀gá rẹ̀ parada òdá àyà òtútù tún dìde kò yẹ amọ́ global warming ọ̀gá rẹ̀ parada òdá àyà náà abala comment section abẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn olólùfẹ́ náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pá kọ̀ọ̀kan àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 kò sàrúgbó ń bí èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà àlẹ̀jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o àlẹ̀jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ni o àwọn òtàbùkù yẹn kankan ibà kà síwájú ibà bọ́bí ibà Bobby Licious. Oyè pọ̀ rẹpẹtẹ wọn ìfẹ́ èèyàn jóyè àwòdì kó mọ́ lè gbẹ̀dí yẹ o èmi náà tẹ́ ń wò yìí náà fi jẹ́ oyè gbé wọn débẹ̀ ibà gbé wọn débẹ̀ ibà kanjú abẹ́ǹkù ibà sílálàyé ibà yápè kọ́tì ibà màámi ibà èèbó náà ní ibà ti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ibà fayọ̀ kọ́ọ̀tì ẹ̀ fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ èmi náà ní ibà yọ̀mí kún ibà múlùdùn yín náà rèé o ibà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation káfàtà yìí bá fi pàkà náà wà ń bẹ ó yẹ pọ̀ lọ rẹpẹtẹ ẹmọjà dènà pẹnu gbogbo ilé tẹ́ ẹ bá pàdé inú Abala Lerefe ẹmọ pamọ́ yọjú lójú fèrèsé ni ó yé mọ́ mi Dorcas Jalo dáadáa ní Netherlands àti bá mi ń bẹ mọ́ mi òye níyànkọ́ mọ́ mi lùjẹsà ọmọ wa òbòkun rémi ùjẹsà òbòkun rémi ó dá ẹja get serious alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn wa fún tòní pápápá láṣẹ o á padà sọ́dọ̀ ọmọlámi ó sojú rogodo lánàá ó ṣe bí ẹni tó ń rọbí tó fẹ́ bímọ àwọn èèyàn láwọn òkó jẹ ibà màámi láwọn òràn àti wá gbọ́ báyìí wípé àjọ EFCC padà lọ́bẹ̀ pé gbogbo dírámà tó ń ṣe fáwọn àwọn kan fọwọ́ kinní mú ni o àwọn treat ẹ̀ bíi good citizen ni o pé kó má jẹ́ káwọn ojú rẹ̀ wọ́n ti rí gbalẹ̀ rẹ̀ pátápátá wọ́n kó àwọn ọ́fíìsà àwọn lọ́bẹ̀ wọ́n ti gbà á kò sí wọn jò mú nǹkan kan jáde à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ó jẹ Nàìjíríà ń gbèsè gbogbo owó tán kó jẹ wọ́n wá sọ̀rọ̀ ìdí tán sì sí bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti kú òun bẹ́ẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ federal government àti ìdúnmẹ́ ń jọ bí ẹni wípé àárín wọn ò fẹ́ gún mọ́ ẹ mọ̀ pé federal inú ẹgbẹ́ kan náà wá APC náà ni gbogbo wọn ṣùgbọ́n ìdúnmẹ́ máa ń ṣe kí ni back to back ló máa ń fún federal government jẹ ọ̀rọ̀ kan ló wá sọ láìpẹ́ yìí níbi tó ti ga òun sókè wípé instrument ò tó nǹkan jagun ò tó fún àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun wípé ṣe ni wọ́n withdraw ó ní withdraw ní bọ́ọ̀ náà ni torí pé nǹkan ìjà ò sí pé ṣé àtẹ́lẹwọ́ ni kán wá rè mọ́ fi jà àyábá ní ṣe bí Yorùbá ní àtẹ́lẹwọ́ ẹni ìtàn ní jẹ só wá dàbí àwọn ọ̀gá só wá dàbí ojú ogun ṣé àtẹ́lẹwọ́ náà wọ́n lọ́ọ́ fi jagun àtẹ́lẹwọ́ èèyàn lè tàn èèyàn jẹ lójú ogun nǹkan ogun ló gbọ́dọ̀ gbé dání nídìí èyí federal government náà ti dá lóhùn bọ̀dà Báyọ̀ Nànúgà wọ́n sókò ọ̀rọ̀ padà sí wọ́n dá padà fún owó bàbá Ìjẹ̀bú pé ìwọ nìkan kọ́ ló mọ̀rọ̀ sọ àwọn náà wọ́n mọ̀rọ̀ gbọ́
àwọn sì mọ èsì ọ̀rọ̀ wọn dá lóhùn àwọn jọ ń ṣèjọba ni kì í ṣe federal government nìkan ló ń ṣèjọba bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ Sowore ẹ bá wa dúpẹ́ o wọ́n ti fún Sowore ní passport rẹ̀ padà ìwé ìrìnnà rẹ̀ o lẹ́yìn ọdún kan àtòṣù díẹ̀ ó pàpàrí gbà padà o lọ́wọ́ wọn o bẹ́ẹ̀ náà ló wá tún ganu sí Mike ó sọ̀rọ̀ sí Peter Obi ó ní èrò tá a fi hàn yín lánàá wọn àti Kwakwanso ó ní is a borrowed èrò ó ní wọ́n lọ yá èrò ni wọ́n sanwó fún wọn ni mo ní ó ní òun má sí rí wọn ìdí tó ń ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tán ilé sọ̀rọ̀ padà nìyẹn tán ilé ìfèsì mo ní àbí wọ́n ń wọ̀ láwùsùnkún nígbà tí wọ́n ń wòra rẹ̀ láwò rẹ̀ rìn pé àtòrí ẹ̀ náà ṣe dán lóhùn Sowore ìsá ọ̀nà tó mọ̀ náà nu àǹdébọ̀ yóò sọ̀rọ̀ lónìí bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà ayé àlọ́dọ̀ bàbá kan tó sọ wípé Peter Obi ò qualify láti contest mo ní kí ló dé wọ́n ní kì í ṣe ti 2027 2023 kí ló dé tí bàbá yìí fi sọ̀rọ̀ báyìí ó nídìí wọ́n ń pín fọ́nrán ìka bàbá Justice Salami ni wọ́n ní bàbá Wọlé Ṣóyínká wọ́n kàn sí wọn bóyá fún wọn ní àwọ́ọ̀dù ni kò yé mi bẹ̀ náà ti sọ̀rọ̀ yẹn mu ni ó dà àwa náà ó fẹ́ lójú àádọ́n tán sọ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àyà ní Ministry of Education níbi tá a ti gbọ́ tán ti ń kìlọ̀ fún àwọn àlùmọ̀jèrì mo ní ṣé school àlùmọ̀jèrì wà ní ìbá ọmọ tá a máa ń rí ní ẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ títì tí wọ́n máa ń tọrọ owó nílẹ̀ Haúsá tán wọ́n gbábọ́ kiri tó yẹ pé àwọn náà máa ń kọ́lẹ́kọ̀ọ́ òdì ẹ̀kọ́ kórìíra at the end of the day wọ́n máa ń graduate sínú ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí ni mo ní ṣé àwọn wá níjọba wá ń fẹ́ lójú yìí èmi ṣé school ní àlùmọ̀jìrì ní ẹjọ́ ẹjọ́ yé mi dáadáa àbí wọ́n kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ òdì ń bẹ̀ kó yé mi tán máa ń tọrọ owó kiri ṣé school àwọn ọmọ yẹn wà bẹ́yẹn wọ́n ní ìjọba wá ń dún kùkù lájà pé àwọn ó close gbogbo àlùmọ̀jìrì center violating standard so àwọn náà ní standard à ń bọ̀ ń bẹ́ o àmọ́ standard tàn fún wọn ó dà pé wọ́n treat wọn bí school ni o ìjọba ẹ fààyè gba àlùmọ́jìrì center ó dà bá ti wá kó ń bẹ̀ tán yìí ni ó wà mú wa catapọ́ọ̀tù à ń lọ sí Calabar Cross River gangan là ń lọ níbi tá a ti bẹ́ wọ́n náà ń pa àwọn ọmọ kan ní Skolombo Boys mo ní sáwọn àlùmọ́jìrì wọn ń Calabar nìyẹn àyà ní kí n so fídíò yẹn mo rí àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n so lápá so lẹ́sẹ̀ tí wọ́n wá ní kán láì dáńbẹ̀ dánlò kán náà wọ́n mo ní kí náà ṣe investigation ti ń lọ lọ́wọ́ èmi ò mọ ìtumọ̀ ilé yìí wọ́n ní criminal nìyẹn lẹ́wọ́n ń ṣe àwọn ọmọ abuse àwọn ọmọ yìí rè à ń bọ̀ ń bẹ́ o àgbèyìn débẹ̀ wá sí àtótónu lórí rẹ̀ bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ presidency níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé ààrẹ Tinubu òṣùwọ̀n wò lórí ọ̀rọ̀ insecurity kó yín náà ń kó lọ àwẹ̀ yín náà ń gbà lọ wípé wọn lójú oorun presidential aid ló sọ bẹ́ẹ̀ àmúbọ̀ níbi tó ti ganu sí Mike tó sọ ìyún ni ó tún wá mú wa yànú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀rọ̀ tá a mú wá fún yín lánàá ó ti di rántó àǹdáwọn méjì kan bọ̀ àti nípa ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n wípé wọ́n ń gba owó governorship form wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti san owó NWC form ó jẹ́ gómìnà ni ó jẹ́ ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin ó ṣàgbówó ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n inform àwọn wípé wọ́n ti ní consensus wọ́n dẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹ mọ̀ pa amú ìròyìn wá lánàá àwọn tó fẹ́ fẹ́ lójú báyìí controversy yẹn gangan à ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n fẹ́ lójú bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán à ń gbọ́ wọn ní ẹgbẹ́ ISWAP lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti fìyà jẹ wọ́n tán pa over 60 nù wọn ní Fatori àmúròyìn yẹn wá fún yín tó kù sún lọ báyìí ẹ̀rí rẹ̀ wà ẹ ti rántí Tinubu wádùn Táyọ̀ wá kún pé ọwọ́ ọmọ iléeṣẹ́ ológun tẹ̀ wọ́n náà dáná yá ọmọ iléeṣẹ́ ológun ló mú kí Ndùmẹ̀ pariwo ọjọ́ kejì ni wọ́n dáná yá wọn náà ò tá a sọ fún yín wípé Sẹ̀tìmá náà rè kí wọn ní Borno jurisdiction rẹ̀ ni wọ́n ti wá ń padà sọ̀rọ̀ ní ìsìnkan lára àwọn àáfàá wọn síyíkì wọn mo ní so àwọn ISWAP náà ní síyíkì wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lòun ló wá ń threatening tó sọ wípé ní Fatori yẹn gangan àwọn ò ní gbà wọ́n humiliate àwọn ń padà bọ̀ àwọn fẹ́ gbà Fatori báyìí mo ní àfin ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bó bá ṣe é gbà bí ò bá ṣe é gbà bóyá àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun òwòrán àwọn ràn ẹ gbọ́ kí ló dé wọ́n kó nǹkan ogun náà lọ ní Borno lóòótọ́ wọ́n kó nǹkan ogun lọ wọ́n kó nǹkan ogun lọ kó tó wá di pé ọwọ́ bá wọn padà bó o láti ṣe ọ̀rọ̀ nǹkan ogun Nàìjíríà ò manufacture nǹkan ogun agbójúlé àwọn tí manufacture nǹkan ogun ni àwọn wèrè yìí náà sì rèé àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn tí manufacture nǹkan ogun náà tún supply àwọn náà wọ́n sì ní border wà porous ẹgbọ́n àwọn ní supply ẹ̀yin náà supply ti yín gan kò tí ì kojú òṣùwọ̀n ṣé ìṣe wípé ṣe ló yẹ kán kọ́kọ́ di ibi tí wọ́n ń gbà supply àwọn yẹn ṣé ìṣe pé ṣe ló yẹ kán di ibi tán ń gbà supply wọn tán bá tí ì dì bẹ́ẹ̀ tán kàn capitalize lórí pé wọ́n attack ara wọn wọ́n ń pa wọ́n àwọn náà ń pa wọ́n padà wọ́n ń pa wọ́n yóò súnmọ́ ń dò báyà o
à ń bọ̀ ń bẹ́ àfẹ́ lójú bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn. Ó dá ilé ìláwọ̀ fi ṣe àṣekágbá ó dá ilé ìlà fi ṣe ìpẹ̀kun àkórí ìròyìn bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú àdé ààfin Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n suspend olóyè wọn kan wọ́n sì ní olóyè ńlá ni wọ́n ti ẹ̀tún ní sínétọ̀ ni wọ́n ní sẹ́nitọ̀ Adéṣeun wọ́n ní Mayegun ni wọ́n mo ní sàn gangan náà fi wọ́n jẹ Mayegun àbí Ṣọ̀ún tó gbéṣẹ́ lọ́jọ́ sí kí ló dé wọ́n náà ń disrespect orí àpèrè à ń bọ̀ ń bẹ́ o àfẹ́ lójú oúnjẹ bí ẹni pé àwọn ọba wa ti ń sọ jí ní ìsìn olóyè tí ò wá oyè wọ́n ní ẹyọ́ dànù bí jìgà wọ́n fún èèyàn jóye àwòdì kò lè gbẹ̀díyẹ wọ́n fún èèyàn jóye ọ̀nà kakanfò kò lè gbé kíní àyà ní kíní mo tún bá débi ọ̀nà kakanfò mo ní mo rò débẹ̀ náà ni Mayegun rímọ̀ sóye kékeré kì í ṣe Mayegun Ọ̀yọ́ o Mayegun Ògbómọ̀ṣọ́ ni o káyàn kó lè yanjú ó dà ní rí báyìí lọ́nà àwọn àkòrí ìròyìn wa bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú ibà àfẹ́ lójú yín náà rí bá ti yọlẹ̀ sọ́nà ńlọ́rùn Ọlọ́run ló ń gbé wa lọ kì í ṣàwà o ó yá ẹja àyà fọ́tò wa the first thing tá a kọ́kọ́ sọ ní capital letter ẹ ti mọ̀ àfààyè gba sàríà kò sáàyè fún sàríà nílùú alálàáfíà kò sáàyè fún sàríà nílùú alálàáfíà tá ń gbádùn wáàsí tá a lò lánàá bàbá tó ṣe wáàsí fún wa mò ń wá orúkọ tá ń gbádùn Abala ń bára rè lánàá bàbá tó ṣe wáàsí fún wa Ọlọ́run mùsùlùmí wù mí ṣe ẹ sọ pé Allahu Akbar ẹ sọ pé alihamudulilayi àwọn alálàáfíà ṣe rí pé àlàáfíà Yorùbá ló ran ẹ̀sìn yẹn ẹ ṣe wẹ̀ẹ́dẹ́ táìmù wẹ̀ẹ́dẹ́ ti ń tó tán o táà fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ o ó ti dé tán o àkó wẹ̀ẹ́dẹ́ ti dé tán o ẹ múra lẹ̀ o á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ dáadáa àti wẹ̀ẹ́dẹ́ káà mọ́ yọ̀ nínú Olúwa ẹ̀yọ́ nínú Olúwa ẹ̀yọ́ ẹ̀wẹ́yẹ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́sìn olóòṣà àfi pákàmọ́dì bí rẹ̀ ni ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ní Abala Sanawole ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn tí ń lo drone gbogbo ẹ̀yin photographer ẹ̀yin videographer àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń ṣe surveillance káàkiri wọ́n ní ẹ sọ́ra yín kọ́ ló ń sọ yín o wọ́n ní àwọn tí ń mú àwọn tí ń lo drone kiri ní ìsinyìí o nítorí ọ̀nà tí àwọn agbésùnmọ̀mí tún gbà rí o àtàwọn àgbẹ̀ wọ́n náà fi drone kan wọ́n fi ń gbin wọ́n fi ń ṣe nǹkan ọ̀gbìn wọ́n fi ń fọ́n omi wọ́n fi ń fọ́n pesticide wọ́n sàfi ń ṣe nǹkan oko wọ́n ní ẹ wá rẹ́gísítà ẹ̀ o káwọn ọmọ nọ́mbà ìkẹ́ ẹjẹ́ káwọn mọ́ o pọ́n bá kófìrí drone wèrè kan tí ń fò káàkiri mú ní o mọ̀ ga o mo ló mọ̀ ga o confusion break the bone ṣé bẹ̀rù ní ká pelé yìí sáwọn èèyàn ò tún ní lo technology mọ́ ni nítorí wípé kínní àyà ni ó dáa bọ́n ṣe ń ṣe wípé torí àwọn wèrè ìfẹ́ máa lò ní ìsìn rẹ̀ wọ́n ní Nigeria wants drone operators operating without clearance wọ́n ní ẹ̀wọ̀n wọn náà wọn ó sì gba drone yẹn lọ́wọ́ wọn àti gbogbo equipment wọn ó dáa mú ní ká fi já yín tàn mọ́ ni ẹni ọ̀rọ̀ bá tọ́ sí kámúlò ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ nínú Abala ti Sanawole ṣàdédé la gbọ́ arábìnrin kan tó ló dé láti UK ó wá fẹ́ lọ ṣe wedding ní Ogun State Ìbàdàn expressway Lagos Ìbàdàn expressway ló kú sí àwọn mẹ́ta sí ni ó dé láti UK ní gbé àwọn méjì yòókù farapa òun nìkan ló kú mo ló máa ṣe o tó ti dágbére pọ̀ ń padà bọ̀ o ká ní citizen ní bẹ́yẹn gbogbo days ẹ̀ gbogbo years ẹ̀ tó fi jìyà tó fi gbàwé kan parẹ́ báyẹn ẹ jọ̀ọ́ o ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá ń lọ lé o agbésùnmọ̀mí kọ́ ló pe lé bandit kọ́ ló pe wọ́n jí gbé o wọ́n rè ìrọ́lù tírélà tí ń lọ wájú ni o ẹwọ ilé tó ṣẹlẹ̀ ń bàdàn náà lánàá Ọlọ́run mọ̀ sọ ẹjá sáré yà lẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní Sanwó-Olú sí bẹ́bẹ́ o wọ́n ní ó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ ó gbà àwùjọ ọmọ ní ó jẹ̀bi tó dúró gbà àwùjọ báwa náà bá ti rán wa ká gbé oúnjẹ kérésìmesì lọ sílé àwọn mùsùlùmí tàbá àwọn níbọ̀ wa ń gbà náà àmọ́ dúró gbà àwùjọ àwọn oníkan kọ́lá àmọ́ dúró gbà àmọ́ dúró gbowó ibà màmí wò mí àní dúró gbowó kẹ̀ wọ́n fún wa lówó tó bá ti fẹ́ fọ abọ́ yẹn àní ẹ má wulẹ̀ àwọn àwọ̀ ayé ìjọ ohun tí mọ́ ń jìkòtò nínú kì í ṣàwò tán gan o àwọn àwo funfun tán máa ń ya flowers ní wọ́n mọ̀ gbé dáadáa láàbà dúró lánàá wọ́n mọ̀ wojú wọn wà fún wa lóyè tí ò bá fún wa lówó báyìí àbójú burúkú láàmọ̀ fi wọ̀n. wọ́n ní Lagos State Governor Babájídé Sanwó-Olú ní àná lọ́jọ́ Tuesday wọ́n lòun ló pírẹsẹ́ǹtì ọkọ̀ bọ̀gìnrín ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun ní o fún àwọn level 17 officers pé ẹgbà kẹ́ mọ́ fi ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn ẹ mọ́ lọ ẹ mọ́ bọ̀ wọ́n ní epo ń kọ́ sanfowó epo lé. Sanwó-Olú announced the presentation on his X handle said the beneficiaries were directors who played key roles in how the state ministries, departments and agencies deliver results. Wọ́n ní àwọn yíyan wọn ní o
ẹni tá a pè wọ́n ní gbogbo àwọn táwọn pè kọ́ làwọn yàn gbogbo àwọn táwọn yàn kọ́ làwọn ṣe lógo ìwọ̀nba péréte tán kójú òṣùwọ̀n àwọn level 17 ọkọ̀ ìpọ̀ wo bí n bá kà lé ní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 11 times 11 yóò fẹ́ tó bí 150 mo sì ń wo yìí o wọ́n ṣe dáadáa ẹja kí wọ́n kú oríire. mo ní ẹ kíra fún Sanwó-Olú wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀ wọ́n gbìyànjú ẹja wá sáré yà lọ́dọ̀ Dalong níbi tí ó ti ń tẹnu àbùkù lu ààrẹ olódòdè àti Minister of Defence wípé pẹ̀lú oyè tán fi jẹ wọ́n yọ kúrò ní CDS wọ́n á fi ṣe Minister of Defence wípé wọ́n já oyè rẹ̀ wọ́n já ránkì ẹ̀ wálẹ̀ ni pé wọ́n já ránkì ó ní how President Tinubu crippled wọ́n sọ́dá ẹ̀rọ kọ́hún Christopher Mustapha with ministerial appointment Dalong ló sọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ agbọ́dí ẹ̀lẹ́ni náà ti gbà kan jẹ́ mínísítà rí tí wọ́n débẹ̀rẹ̀ ti sọnù kiri. All these ambassadors wait until their letters of credence have been accepted. Tinubu knew that they have no integrity. And he knew very well that they will be rejected. So if they are now rejected, he has pled the El-Rufai card. Because they say he wasn't the one who rejected the El-Rufai. National Assembly. But that same president, people who had excess baggage went to the National Assembly and they were screened. So we were even given, take a bow and leave. So Tinubu had brought them close. You know, in Machiavellian theory, a very intelligent and ardent enemy, you lure him to come within the range of attack before you deal with him. All of them now are captured within the circumference of attack. One day, even if Solomon Dalong is not alive, you will go to my grave and say, here lies a prophet that saw the future. So all that Tinubu is doing is to keep this large population. He's going to deal with them. And that will be over. He's going to look for another Christian with credibility because he has captured Christopher Musa. If Christopher Musa had not accepted to be a minister under Tinubu when he retired, in 2031, he would have been another Buhari. Because he was much loved and liked by both Christians and Muslims. And having been born and grew up in Sokoto, he would have been like another Buhari. And Nigerian Northerners would have rallied around him. Because of that Machiavellian theory, Tinubu immediately signaled danger. Yes, and so they brought him now. A chief of defense staff who was seeing the president without protocol will now come and become Minister of Defense to go and see the president through the earth. Of course, that's just humiliating. I've been a minister, so I know what it is to be a minister before him. So, he's gone. George Akume is within the range. He's also captured as a clerk of the Federal Executive Council. Is he a clerk? He's a clerk. He's not a member of the Federal Executive Council. Yes. He cannot speak at council meetings except with leave. His job is to take record. And he should have been the engine room of the government. But this democracy, right from Goodluck Jonathan, had destroyed the issue of the Office of the Secretary of Government. So what the Secretary of the Office of the Secretary of Government does is to attend council meeting. If Akume, look at last time, he generated a memo to set a committee for 1 billion. Immediately he signs it, was already in the social media. So it's gone. ó dá níbẹ̀ ìjà sáré yà ní Kwara Omugo tí wọ́n ti lọ kó àwọn èèyàn tán jí wọ́n gbé kan lára àwọn tí ó survive ẹ̀ tó sá mọ́ wọn lọ́wọ́ ló padà wá sọ ń tójú rẹ̀ rí o. This attack yesterday, we went into the bush with the soldiers. So the soldier, among the soldier picked the baby. So when they dropped the baby, they believe the baby and the old ones, we slow them down to get to their final destinations. So when we picked the baby, the soldier picked the baby. So I have to take the baby back just because of the main effort at the front. So I will have to bring them back. But many there, we still have some of our people in their hands, quite all right. And yesterday was very, 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 very horrible because we went through a lot in the community. And we call for the government to come into our rescue because now we will call this our community a ghost community now because we are numbers here and we are not enough. So we call for the help of the government. But for the baby, yes, the soldiers we pick the baby and we are together. So they have to give me the baby for me to bring back to the community to give back to his mother. When we heard a gunshot on that very good morning on Sunday at the church. So when I come outside to view what is going on, they even shot many of us. So that was what already happened. But nobody expected that. But by the gunshot, so everybody was not even able to even recognize anybody. But quite all right. Most of us that even stand to witness it, we know it was a horrible thing in our community. We need unity now. We need the intervention of the government. Because we can't do it alone. So with the government intervention, because all the people at the top, we have the top people in the community, and this is our community. We can't run from our home. Running from our home back to town,
Where are you coming? Where are you still coming back? You come back to the home. So we need their support. Their fully maximum support. Thank you. ó dáa níbẹ̀ já tẹ̀wájú ẹja sáré yà lọ́dọ̀ bọ̀dà Ṣèyí Mákindé ní gbogbo bí wọ́n ṣe gbìyànjú láti jẹ́ kí ẹgbẹ́ tò wọ́n ní ẹgbẹ́ ń dàrú sí ni o àjọ ọ̀tú o wọ́n lájọ ń tú ni o ẹgbẹ́ PDP wọ́n rògùn ẹ̀ ṣe wọ́n pe mítìnì ìdàkọ́ńkọ́ lánàá àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n tún bínú jáde ń bẹ̀ níbẹ̀ láti wá rí tí bọ̀dà Ṣèyí Mákindé náà tán ti wá ganu sí máìkì wí pé àwọn ò níbì kan rè o pé inú ẹgbẹ́ PDP náà máa tẹ̀bà sí PDP for life. We brought everybody together for us to evaluate the political situation in the country and also your state in particular. And also with all the crises within PDP, what do we need to do? How do we proceed? And also the issue of our candidates. We believe that there must be unity within the party, and they were advised to go back to their constituencies, state, federal, senate, and then we'll come to the state. If our candidates can emerge by consensus, we'll be happy. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Ṣèyí Mákindé olóńgbẹ́ni wá ni o sínú ẹgbẹ́ PDP òun ò lọ́ọ̀bì kankan. bí ó ṣe yàn tí ó yanjú táwọn máa mú kándídéètì jáde òun ló ń wá kiri ó ṣàfẹ́ gbilẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ torí bó náà bó bá lè catapult kúrò ní ẹgbẹ́ PDP a jẹ́ wípé kò lè di bàbá àṣàlẹ̀ mọ́ ní Ọ̀yọ́ gbogbo wọn ló fẹ́ di bàbá àṣàlẹ̀. meeting ìpàdé tí wọ́n ṣe lánàá rèé o àwọn ti faction ti Wike àti faction kejì ti Ṣèyí Mákindé wọ́n ní kọ̀ náà ni ẹnu ọkọ́ fi gúnlẹ̀ o. wọ́n náà bínú jáde ní ojú gbogbo wọn korò wípé wọ́n rí ọ̀nà àbáyọ wọ́n rí ọ̀nà àtúnṣe sí rògbòdìyàn tó ń já àwọn ibẹ̀ láti wá gbọ́ tí ìkànnà àwọn ọ̀gá ní This Day newspaper tó ti ń ti àwọn àlàyé kan fún wa wípé Ṣèyí Mákindé kò ní í fi PDP lẹ̀ ó nídìí ó ti rán àwọn èèyàn rẹ̀ sínú ẹgbẹ́ ADC kàn rè dìbẹ̀ mú ṣùgbọ́n kò ní fi PDP lẹ̀ fún Wike. Kinde doesn't want to be in the same political group with Nyesom Wike any longer. This is the same thing that Bala Mohammed has said, chairman of the PDP Governors Forum, that he doesn't see himself being in the same camp with Nyesom Wike because Nyesom Wike had betrayed the PDP, which made him who he is, including giving him the platform over the years to advance his political future. But look at it very well. These three persons are the people who have held on to this PDP for quite some time. And then party members are beginning to say, whatever happens, whether the PDP survives or not, these three persons will be held responsible in the future. You talked about the digital register. That digital register is going to be the albatross of the Wike-led PDP, or whether it is Ṣèyí Mákindé's PDP that eventually, succeeds. But with the way things are going, and the way I've been able to speak with a few persons, is either Ṣèyí Mákindé would be defecting to the ADC, or he will stay back, fight, and ensure that his candidate, who he wants to succeed him, move into that party, and they stay in the PDP, and finally the PDP. Because the thinking is that if they cannot resurrect the PDP right now, then Nyesom Wike should not have the PDP in 2031 to be able to advance his political cause. Because they already hear that he's going to use the PDP in 2031 to advance his cause. But if you were Nyesom Wike, what will you do? Because, for example, in 2023, the same Wike and Ṣèyí Mákindé were all in the same camp, working together. So if you look at it from that angle, you will see that Nyesom Wike himself is somebody that cannot be pushed around. And with the political permutations that are ongoing at the moment, there's a likelihood that he will also not want the party to go to the Supreme Court fully. But then here they have gone. Because Nyesom Wike also has other candidates, aspirants now for different political positions who want to contest. But the APC is not absorbing them. And then he feels that he has a structure in the PDP that can absorb them. So now it is not in his interest for PDP not to go into this election in 2027. Because where will he fix all these people? If you look at some of the congresses that have been conducted, most of his people have emerged and all of that. So he's also trying to look for a win-win situation to ensure that the party sails through, but will not be presenting a presidential candidate, but there will be governorship candidates, senatorial candidates, House of Rep candidates, and so on. But how that will work out is where the main challenge is, because with this new, promotion of the ADC that we have seen yesterday in Kano, I can tell you that the body language seems to be that Governor Bala Mohammed and Ṣèyí Mákindé may send their proxies into the ADC
while they wait in the PDP to battle it out and ensure that it's either the PDP goes to re-elections now fully or it's not available for anybody to use in 2031. Yóò sì dáa fún bàbá yìí ọ̀gá ni ní iléeṣẹ́ This Day iléeṣẹ́ Arise TV náà ló ní ilé ìwé ìròyìn This Day ẹgbẹ́ ògbó àlàyé tó ṣe fún permutation ní o wípé kò likely kàn méjèèjì fi PDP lẹ́yìn yẹn kan ò ní lọ fẹ́ èèyàn kan kàkà kékú mọ́jẹ̀sì sí ni àwọn ò fi ṣe àwàdànù PDP mo fẹ́ pè bí Haúsá PDP ni ó forí kó wípé ibi tí erin méjì bá ti ń jà kókó bẹ̀ ni ó forí kó mu ni ó mà ṣe o abalajọ Wike náà ní intention lọ́jọ́ iwájú tó bá ti sáàfù ọ̀gá rẹ̀ tán yóò gbòmìnira tó náà bá fẹ́ dupò ààrẹ ní 2031 tá ń sọ fún pé tó bá fẹ́ dù ó ti mọ̀ wípé kò ayé ògbà òun ní APC ó ti yé mi ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ni ayé ògbà lé APC ẹ tún gbọ́n tí bàbá yẹn sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ tí wọ́n jọ catapult lọ́nú ẹgbẹ́ APC pé wọ́n ń sún fún wọn kò sáàyè àwọn tó fẹ́ dupò ńbẹ̀ fìdí wọ́n lọ fi wọ́n dí gẹrẹwu ni wọ́n sì sọ wọ́n ló máa implode Sówùmí sọ fún Àbàdà Ṣẹ́gun Sówùmí ó ní ẹgbẹ́ APC náà máa implode kò tó explode ṣùgbọ́n kó tó implode olódòdó ó ti lọ tiẹ̀ gbogbo wọn lolódòdó fẹ́ lò ààrẹ ẹ̀gbọ́n tí ọ̀gbẹ́ni Oníbẹ̀rẹ̀tì náà sọ wípé olódòdó mọ bó ṣe ń lò wọ́n ti lọ kàwé ìwé náà fi ń dì pẹ̀lú wọn pé àwọn ò mú yàn kankan lọ́tà ṣùgbọ́n ọ̀tá yẹn náà làwọn ó lò sí ẹ̀rí pé wọ́n tẹnumọ́ wípé àní bẹ́ẹ̀ bá kófìrí pé èèyàn kan ọ̀dàlẹ̀ ni ó wúlò ṣé Bwala ìsọ̀dàlẹ̀ ṣé Rẹ́nà Mọ́kìrì ìsọ̀dàlẹ̀ ẹ wá wò wọ́n dalẹ̀ Tinubu ńgbà náà wọ́n fojú ẹ̀ gbolẹ̀ kò sí tán sọ fún tán àwọn náà ló wá lò àwọn náà ló wá lò wípé ẹ̀yin láàfi síwájú ogun tẹ́ẹ̀mọ̀ faragbọ́ta àwọn onífaragba ọta ọ̀rọ̀ ní ìsìn nínú kíní olódò rẹ̀ bí ìbá sàwọn bọ̀dọ̀ Ọ̀nànúgà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà kan jókòó wọn kan rọra ń jayé wọn mutí lásòrò kìntìyàn ni Ṣèyí Mákindé náà ó dáa òun náà ń wá ẹni tí ó fi sí orí ipò ní Ọ̀yọ́ òun náà ò fẹ́ fi PDP lẹ̀ permutation mo ti sọ fún yín pé season wẹ̀ẹ́dẹ́ ti dé ṣé ẹ̀rí pa tí wọ́n fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ báyìí confusion break bone àṣé Wike gan ò lẹ́nu nínú ẹgbẹ́ APC àlòkù ní gbogbo wọn ó bàdé nígbò bá yá used and dump element lódò ní òun ní gbogbo wọn kó sànà tí gbàjọba lọ́wọ́ àwọn Fúlàní kó sì fà wá lómìnira wa. Mo rántí ọ̀rọ̀ ọmọ mi mo róhun mú bọ̀ àyàsó rántí tán mọ́ sọ wípé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé Tinubu ìlọ́lọ́run ó pàpà lò fún wa o. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá fẹlẹ́ ilé ẹja sáré dé Ghana. ọ̀rọ̀ kan nù wa aṣojú Yorùbá Nation ní Ghana Dasholat Service ní Ghana bàbá wa tó ń Toy Network àwọn náà wá fi àwọn kìíní ìránṣẹ́ sí wípé ẹ wo bí àwọn ọmọ Yorùbá bọ́n náà ṣe gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ tán gbà wó bọ̀ báwọn ṣe celebrate iléyá pé bí carnival mo ní mo láìkí gbogbo coloration tí mò ń wò yìí o ẹjẹ́ àgbàsà náà lárugẹ tiwantiwa ẹjẹ́ asáré mojú wa débẹ̀ sì ń Ghana ṣùgbọ́n ayé ti lu jára wọ́n ti sẹ́ndì fídíò sí a. ó rẹ̀ o ẹjẹ́ ń bá wọn ṣe voice note lé lórí káfí kí wọ́n káfí gẹ̀ wọ́n gba àwọn Yorùbá community ní Ghana ní orílẹ̀-èdè Ghana akíyín o agẹ̀yìn o arí àṣà lára yín arí ìṣe Yorùbá lára yín arí ìwọ ọmọlúwàbí lára yín bó ṣe jẹ́ wípé òkè òkun lẹ́wà torí bẹ́ẹ̀ yóò bá ti sí ńlé gbogbo bí lòkè òkun kódà kò jẹ́ ilẹ̀ adúláwọ̀ náà ní mísíkì tẹ́ lò sábẹ́ ní òní já lè lò torí àní copyright mísíkì tẹ́ fi sí lábẹ́ ká ní fídíò tẹ́ ṣe tó ní ambience ibi tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ ní voice yẹn àwọn oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo Yorùbá tún lọ́ba ń Ghana o wáò mo jẹ́rìí àwọn òní kọjá àyè wa kó dàbí tàwọn ọmọ Ìgbò tó jẹ́ wípé gbogbo bí náà ti máa ń ṣe gànràngànràn wọ́n á fẹ́ gbalẹ̀ mo nílẹ̀ lọ́wọ́ ọmọlúàbí ní ìran Yorùbá ọmọ tílùàbí ní àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ̀rí wípé àṣà wa dùn gan ni kàgbà àṣà náà lárugẹ ọ̀làjú òní bàṣà wa jẹ́ àní ìwúra wa ń ràn abẹ́ẹ̀rí ó dùn mọ̀ràn kó tí ẹ̀ jọ pé iléyá náà ń ṣe bíi carnival ẹ wo wo àṣà ẹ wo bọ́n ṣe fìfẹ́ lò kìrìsìtẹ́nì wà láàrin wọn o. bàbá wa Dáṣọ́lá àti ọ̀yẹ́ ń kò ní yẹ ẹ̀ lẹ́ o àjò sẹ̀mí ni láti Ọlọ́run ẹ̀mí wa ò ní pẹ̀ ní ẹ̀mí wa ò ní dínkù ó dà ní rí jù báyìí lọ́nà Abala Sanawole ní pápá àpá ẹ̀jẹ̀ transfer sọ́dọ̀ àyá kó wa bí wa débẹ̀ nù Abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa Abala comment section ó dùn mọ̀ràn I promise you.
ó dáwọ́ mo mà tún kí n káwọ̀ sínú abala yìí olólùfẹ́ wa abala comment section mi mọ́ ọdún tí bá ti wà láàrin yín ni. ẹ mọ́ bínú bóhùn mi ṣe rí o ẹ wò ó global warming affect gbogbo Europe nísìn tá a ti wà spring snow tún ti yá dé bábí òtútù. ó dá ẹja tẹ̀ iwájú wọn ní Obi at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní why is Sowore acting like this kí ni ìṣòro ẹ̀ why is he so rude and arrogant his behaviour in court wọ́n ní is annoying ó jẹ́ rorò wọ́n ní ọgbọ́n la fi ń lo ilé ayé ó ti ń tẹ́ ara ló ń kan Sowore ó tó bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ti báyé Nàìjíríà jẹ́ ṣùgbọ́n tí Sowore gbàgbé ni wípé ọgbọ́n ó ga ju agbára lọ ó ga ju agídí lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ arọ́rọ̀ mọ́ mi Yẹmí Ige wọ́n ní bí inú ẹ̀dá ṣe rí ni ìwàásù tí yóò ṣe ìbáṣe mùsùlùmí onígbàgbọ́ tàbí oníṣẹ̀ǹbáyé ìfẹ́ ni àkọjá òfin inú bàbá ìdára yóò yẹ ìmọ̀ ọmọ mi inú tí náà dára ẹ ń bá rí inú ẹni tó dára inú tiẹ̀ náà dára ẹ ń bá ti ń fojoojúmọ́ rí nǹkan tí ò dáa inú tiẹ̀ náà ò dáa ẹ mọ́ mi ọ̀yẹ́ mo tún ti kọ́gbẹ́ kan bẹ̀rù inú wọn dáa inú tèmi náà dáa bí mọ́ mi bá mọ́ mi inú dídá ní oògùn ìfẹ́ wọ́n ní àyà bàbá mi oníṣẹ́ àrà oníṣẹ́ ìyanu aṣọre kárí ayé wọ́n lè fún ní orí ọ̀fẹ́ láti di gómìnà àwọn inmates ní Kebbi prison correctional center àyà Kúndùsì mọ́ mi ẹ̀mọ́ tí ń gùn mi wọ́n ní àyà jẹ́ kí a tún fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ̀wẹ̀dẹ̀ o wọ́n ní Sam versus Sam abẹ́rẹ́ Sowore versus inside the courtroom the umpire was journalist umpire found Sam guilty because he practiced what he condemned at the courtroom mọ́ mi ṣe my lord ẹ jẹ́ fi my lord sókọ yín ibà my lord mọ́mí wọ́n ní àyà o máa ń tíkù too much mọ́mí ẹ̀yin gan ẹ máa ń rìn mí gínìgínì ẹ máa ń rìn mí gánigánì wọ́n ní sí àlè fi ọmọ primary school wé university graduate ní no way come 2027 wèrè la fi máa wo wèrè in direct application bàrúwá ní primary MC ní graduate ó dáa bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Sunday Ogun tó wá ṣe yóò yẹ yín kò ní yẹlẹ̀ wọ́n ní in my own opinion Chief Sunday Igboho should not go to Ilorin it's a trap. Àwọn ọmọ ọkọ mọ̀ wá ń lọrin náà ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó kọ́ bàbá wa Sunday Igboho kò síbi tí irú ẹkùn ò ní dé ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá o bẹ́ẹ̀ náà bá ń pe bàbá Sunday Igboho irú ẹkùn náà ń ké sí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ ọmọ mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní MC Olúọmọ lé eku méjì gẹ́gẹ́ bí bàbá ìsàlẹ̀ àfọ̀bàjẹ́ agbèrò lẹ́kọ̀ọ́ ló fa wàhálà fún ní Abuja office wọn kò ṣe gbé mufti ìwò náà from Providence Rhode Island wọ́n gbẹ́mọ̀ wọ̀rí wọ́n ti invite ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì mo gbọ́ yóò sojú wa Atoluyemisi Mayegun wọ́n ní no place for Sharia in Yoruba land bẹ́ẹ̀ ni o the ripple effect of Sharia are poverty hunger ìkórira hate almanjeris laziness unaliving pípànìyàn àti jíjìyàn gbé for ransom no Sharia in capital letter in Yoruba land at unique baby girl wọ́n ní present yo wọ́n bú sẹ́rìn mọ́ mi mo rí yín tàlẹ́ wà ń bá wọn ní lọ wá iṣẹ́ mi ṣe náà kí ni ìṣòro ẹ sí reference sí bẹ́ẹ̀ wá ń ka Bíbélì ẹ mọ́ reference yẹ next time ẹ mọ reference yẹn tẹ̀ ń bá wí. máa mi fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ni bá mi Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní Obi ẹ jẹ́ kí MC Olúọmọ padà sí síbò Ọ̀wọ̀ Ìwó lẹ́kọ̀ọ́ Ìwó olódò ọba bí wọ́n bá lé ní Àbújá kí òun àti Emir Ìwó máa pàṣẹ níwò bá mi ẹ̀dẹ̀ ń ṣẹ́ mi fẹ́yìí tẹ́ ẹ sọ yìí àányòdì ọ̀sẹ̀ kan ibà àányòdì ìwà àwa alágbèrò níwò bá a ṣe wá ní lọ́wọ́ tó a lè agbèrò inú ẹ̀sìn wa agbèrò alákatakítí bá mi yọ́ yẹn kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ ó dàbí àwàdà ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ mọ́ mi Baliki Ìṣọ́fọlá mo mí sí ẹ̀rín tọ́yàyà náà fi pàdé mi wọ́n ní Mr. Bobby wá sí bàbá yìí lágbára òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni bàbá yìí sọ o wá sí àlàáfíà gbáà ni ó dàárọ̀ o mọ́ mi àtúntì jíire mo jíire wá sí gidi ni bàbá yẹn sọ àlọ́ ń wù mí kí n di mùsùlùmí nígbà tí mo gbọ́ wá sí bàbá yẹn tán bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ bàbá mi David Túndé Abe wọ́n ní Bobby lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà òwe Yorùbá sọ wípé ẹni àti ọ̀rọ̀ mọ́ ò lè dákẹ́ o tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ yóò jẹ̀bi o bàbá Ìjẹ̀ṣà has not done wrong ó dà wọ́n ní lọ́dọ̀ tàwọn bàbá Ìjẹ̀ṣà ò do wrong o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Prince Gabriel wọ́n ní Eléyìngòrò bẹ́ẹ̀ ni Eléyìngòrò ní bọ̀bọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n gbé plákáàdì ṣé El-Rufai wà nù ẹni tó yẹ kọ́ mọ́ gbèjà Prince Gabriel wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Saudi the head of Muslim countries joined America to fight Iran ẹ wá bú sẹ́rìn fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ni wọ́n ṣe kí ní òtútù very confusing Saudi support Kafar to fight a Muslim brother mo bá yín ka in wẹ̀ẹ́dẹ́ style wọ́n ti rí nǹkan kan Saudi alálàáfíà ni wọ́n
àwọn alákatakítí lẹ́mọ̀ rí tán mọ̀ gbé flag Iran àti Palestine kiri wọ́n mọ bó ṣe ń lọ Adéníkẹ́ Fájùkẹ́ mọ́ mi wọ́n ń fàyìn lọ́tún lọ́sì wọ́n ń kẹ́yìn àbí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èkó iṣẹ́ Ọlọ́run ní í ṣe o. Yorùbá nation no going back lágbára Ọlọ́run àmín látàlẹ́tà. Mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n ní God bless Trump well done God bless America. Mọ́ọ̀mí ẹ gbádùn section àti gbé agbẹnusọ ex agbẹnusọ àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun wá fún yín ó ṣàlàyé inú mi dùn. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní bàbá òbí àwọn bàbá yẹn ní odò ọ̀rọ̀ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ sáà lè fi igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ gbẹ́ odó wọ́n bá tiẹ̀ fi gbẹ́ tí wọ́n fi ṣe design sọ lè fi gúnyán èmi àti ẹbí mi wà lọ́wọ́ Olúwa gbogbo wa ń bì náà ẹbí aláyọ̀wọ́ Ọlọ́run la wà wọ́n tẹ love sí a àti Bíọ́lá Àgbájé mọ́ mi ní ìbá Ọ̀gbẹ́ni lọ́bì ìyá ìbẹ̀sán àmọ́ bá ń jọ yẹn pọ̀ ìyá ìbẹ̀sán nìyẹn o mọ́ mi ẹ fi nǹkan ránṣẹ́ sí ìyá ìbẹ̀sán wọ́n ti fi kíwì ránṣẹ́ o yọ yẹn kò ní yẹ lẹ̀ mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní kí wọ́n gba sọ́ọ̀rì sílẹ̀ dìgbà tí ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni o a bá ń fi ojoojúmọ́ kàròyìn tá a tún ṣe analysis tá a ń sọ̀rọ̀ báyìí á ṣẹra wa wọ́n ṣẹ̀yìn o ẹ mọ̀ gba sọ́ọ̀rì mi lẹ̀ kí ẹ̀ ń tún ṣe sọ́ọ̀rì mi lónìí sọ́ọ̀rì o gbogbo yín pátápátá mo sọ́ọ̀rì fún gbogbo yín o mo sọ́ọ̀rì fún gbogbo yín lọ́kọ̀ọ̀kan mo ṣe sọ́ọ̀rì jàre mo ṣe sọ́ọ̀rì fún gbogbo yín torí èyí tí mo tún ti kọ́ mo tún ti ṣẹ̀yìn báwọn sẹ́ẹ̀rí wípé kò pẹ́ á mọ̀ ṣẹra wa ẹ sábà ń gba sọ́ọ̀rì mi lẹ̀ in advance. Àyà ní àsánlẹ̀ sọ́rí bẹ́ẹ̀ ni àsánlẹ̀ sọ́rí ni yóò yọ àyà. Mọ́ mi tó iná rí mo sọ́rí ẹ̀yin náà. Wọ́n ní èèyàn máa ń tún ayé wá o àwọn àkúdà àyà reincarnation is real. Ó dáa mo ti gbọ́ ti yín agbọ́ta àwọn àkúdà àyà yàtọ̀ ẹni tó kú tí ò lọ nìyẹn. Àníkè èèyàn kú kó ti dàgbà kó dògbò kó kú kó tún wá tún ayé wá kán tó tún bí. Wọ́n máa ń pa àwọn kan ní ìyàbọ̀ tí wọ́n bá bí ọmọ sígbà tí bàbá bá ṣẹ̀kú bàbá bọ̀ kọ́ o ẹgbọ́ kí ni wọ́n pe ọkùnrin mo ti gbàgbé bọ́ọ̀mì Olúfúnkẹ́ Fájìbólú wọ́n ní minister of darkness ní Adélábù wọ́n gbé accountant sí power àyàfimí ilẹ̀ Babátúndé ni mo fi ṣàbòsí ní ọ̀sẹ̀ mi wà ní mọ̀ ni wọ́n ní báwo ló ṣe mọ̀ nípa iná bí OBJ náà ṣe fi Justice Bọ́lá Ìgè ṣe minister of power lásìkò ìjọba rẹ̀ mọ́mọ́ dábàá Ọbásanjọ́ lòun àbòsí náà fi ṣe nígbà tí ó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe compensation ara wọn. Báàmì Oríọlá Reese wọ́n ní Obi abúlé kan wà l'Abẹ́òkúta wọ́n ní abẹ́rẹ́ ló ń jẹ́ ní ìgbà ogun wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ṣe ni wọ́n jẹ́ kí àwọn ọ̀gẹ̀dẹ̀ pọ́n sórí igi nígbà tí àwọn aṣebi débẹ̀ wọ́n jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló bá di to go wọ́n tún bẹ́ igi dínà gbogbo àwọn tó dá kọjá wọ́n gan mọ́ bẹ́ẹ̀ wíẹ́ 5 line kò jẹ́ ń rí gbé wọ́n béèrè pé níbo ni àwọn oògùn wà àwọn oògùn gidi ẹ wo bó ṣe rí lọ́dọ̀ àwa kìrìsìtẹ́nì náà nù o bẹ́ẹ̀ bá rìn kiri lọ́dọ̀ àwọn wòlíì sìn ẹ wò ẹ fẹ́ ṣe Ọlọ́run wípé ṣé kò sí wòlíì gidi láyé mọ́ ni àwọn alálùpàídà ariwo wọn ti bu àwọn wòlíì gidi mọ́lẹ̀ àwọn wòlíì gidi ò sì ní pariwo àwọn èèyàn náà sì rí aláriwo náà fẹ́ wọn ní fẹ́mi rìnrìn àjò kán lè dá wòlíì wọn mọ̀ bó ṣe rí lọ́dọ̀ wa náà nù omi mọ̀ bó ṣe rí lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí ẹ̀yin mùsùlùmí sórí bẹ́ẹ̀ náà lọ́dọ̀ yín káwọn baba ńlá wa tọ́lọ́ ń jogún oògùn gidi fún kán bá wa kó jáde kán mú àwọn ará bíi kán wọ́n lẹ̀ fún wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ arọ́rọ̀ mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọba tó ń ṣe tẹ́nìkan ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni ibẹ̀ làwọn kan ń bẹ̀bẹ̀. wọ́n lọ́lọ́run táwọn lè question àwọn lè bí ọba táwọn lè bí òun gangan ni kábíyèsí wọ́n ní àwòyè ni wọ́n o ẹni tó bí ọmọ 4 lé 5 ẹ̀yà àbẹ̀sán àwọn kan wá lóòótọ́ wọ́n ṣe IVF títí Ọlọ́run ó bá mi fún Ọlọ́run yóò bá ń dán lóhùn. báàmì Adésínà Ládẹ́ǹdé wọ́n ní àti yin odi o mo fẹ́ fi ohun òdì ka kọ́mẹ́ǹtì wọn ní Obi mo dá yín lóhùn oníròyìn àgbọ̀máyé tí ó dáa mo ti gbọ́ yín inú mi ti dùn. wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ kò ní dojúrú àmì àwọn ọmọ rẹ̀ á yàn wọ́n á yanjú àmì àṣẹ Ìdùmarè. ìyá rẹ kò ní fi àìsàn ló gbà àṣẹ wà á bẹ́ẹ̀ ṣe wí ló máa rí ìdá méje rẹ̀ kó mọ̀ jẹ́ tí àti àrọ́mọdọ́mọ yín bá mi àbẹ̀yàn bá nawọ́ kan ọwọ́ kan òótọ́ ọwọ́ kan àlàáfíà ọwọ́ kan oore tó nà sọ́mọlá kejì bá mi 9 yòókù ọmọ jẹ́ ti yín láṣẹ Ọlọ́run ẹ̀ ní wá tó dáa tí o ẹ̀ ní ríbi láṣẹ Ọlọ́run ìdùn àbá mi mo nífẹ̀ẹ́ yín ẹ jẹ́ àbá mi náà tún ni wọ́n ní Obi ìyàwó ilé rẹ tó fi ààyè gbà ẹ́ láti máa ka ìròyìn sí agboolé aláyọ̀ létí kò ní fi àìsàn lògbà àmì o kò ní fojú sunkún ọmọ lórúkọ Jésù àṣẹwà àwọn tẹ lọ́ọ̀bù sí a ẹlẹ́yà ẹ̀mí ọ̀gá
mo tún yà bàrà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní bọ́bì mi ọ̀wọ́n ìbílẹ̀ ń ké sí ẹ méjì lẹ́pẹ́ mi mọ́ mi ẹ wọ́n ṣe mi náà gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi o wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀ Olúwa kú iṣẹ́ o Olúwa máa bá wa sí lórúkọ Jésù àmín gbogbo àwọn àfáà àwọn yẹn wọ́n mọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ìjẹkújẹ ló ń pa wọ́n lọ àwa tún ráàyò ayọ̀ ní ti gbogbo wa eré kabi tí wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí àwọn mi Ọlọ́run ò ní gbé wa kó ààyè gidi tó gbé a sí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Olúwa ò ní ṣe wá lákòbàtà lórúkọ Jésù àmín wá sí bàbá yẹn ẹlẹ́yà mi ọ̀wọ́n God bless you ẹ bá ń rọjò àdúrà sórí ẹlẹ́yà mi God bless you format air breeding wọ́n ní ẹ ká alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ èmi ẹlẹ́yà tí mò ń kíyìn o mo ní ẹ lówó ẹ bímọ mo ní ẹ̀sùn ẹ jèrè yàmọ̀ mọ̀ ìrànjú mọ́ mi kò sí bẹ́ẹ̀ mo fi kún ni wọ́n ní ẹ̀yin màámi ìyáálé ẹjọ́ ẹ wá gbé àwọn ọmọ yóò ti dọ́mọ wọn ẹlẹ́yà ti fẹ́ mọ́ jáde wọ́n ní bàbá oníbúrẹ́dì fẹ́ gbé mi lọ jẹ dínà ẹ kọ́ ọmọ dání o ẹjọ́ kọ́ ọmọ olùbọ́ lọ jẹ dínà ni o mo sì jẹ́rìí bàbá oníbúrẹ́dì SUV náà ń lò yóò gba gbogbo fámìlì wọ́n ní ire tèmi kó máa ní kọjá mi ọkọ mi àtàtà aya mi olólùfẹ́ mi ọ̀wọ́n wọ́n ní ẹ jẹ́ ká dá chọ́ọ̀chì sílẹ̀ orin tí ẹ kọ lánàá yẹn ó gbé mi débẹ̀ orúkọ chọ́ọ̀chì wa máa jẹ́ Àdáwà multipurpose church love you baby love you too Àdáwà multipurpose church ó dà á sanbó nkẹlẹ kò yé mi o ṣé bàbá wa Admiral Délé Abíọ́dún ò ní kílẹ̀ mọ́ ẹ̀ máa lọ Àdáwà super àwọn náà ni Àdáwà o mọ́ mi mo súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan wọ́n ní abala ẹ̀ńbáráyé bàbá àfáà yìí yóò dára fún yín àmì sóòrẹ́ rọra ilẹ̀ ń yọ Yorùbá nation jọ̀ọ́ má pẹ́ dé inú sàríà nílẹ̀ Yorùbá ìbùkún ní ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni ìbùkún ní fún gbogbo wa ìbùkún ní fún bọ́bí mi àti àyà mọ́ mi ìbùkún ní fẹ́yìn náà ×7 wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí amórí pineapple rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí watermelon àti flower tó ń dorí flower mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní o ò gbọ́dọ̀ sá o ó ṣe wá sá ibi tó lè là ń bá ọmọkùnrin ibi tó lè là ń bá kíkanjú Olúwa abayin wo bàbá àbèjì náà ni ó mọ̀ sáwọn mọ́ mi kó mọ̀ sàkẹ́ wọ́n fi lọ́ọ̀fù ránṣẹ́ sí bàbá àbèjì wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní ẹ̀sìn irọ́ ẹ̀sìn dídìrín ní ẹ̀sìn ní Áfíríkà ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì wọ́n ní oúnjẹ tí ẹ̀ ń jẹ gan-an wọ́n ní oògùn ni ẹ̀fọ́ ewédú àtàtàrí oògùn ni. Ọlọ́run má jẹ́ ká ponú o wọ́n tẹ́lẹ̀ sí a wọ́n ní ẹkú ètò Ọlọ́run ní tó Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ti dá padà fọ́ Ọlọ́run mọ́ mi. mọ́ mi yẹmí gè wọ́n bú sẹ́ni wọ́n ní alábòsí mọ́ mi ẹ ti mọ́ ká mi jù kílẹ̀ tún rí wọ́n ní holiday ogun ìránù wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀bùsí mi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè gba Nàìjíríà mà wọn lórí wọn lè ní àwọn declare holiday ogun Iran àwọn tí ń jà àwọn ògbọ́lídé ẹlòmíì tí ò kàn ní gbọ́lídé ogun Iran ibà màámi wọn ní ibà ọwọ́ Ọlọ́run láwà bẹ́ẹ̀ ni ó ibà ti yọ̀lẹ̀ sọ́lọ́run lọ́rùn. Alami tí ìdùnnú adùn àti ayọ̀ ti dágbére kúrò nílé ayé rẹ̀ ń fi agídí dunnú ó wà ńlá ṣúgà ó sì ń gbèrò àti di gómìnà ní 2027 nínú ẹ̀wọ̀n ni ó ti dì. Mommy Anansu, one happy birthday to our beautiful mommy. Mommy Olunkabaji-Molu, long life and prosperity, many more years to celebrate in the land of the living. Amen, in Jesus' name. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí wọn àti nǹkan panu. Mommy Victoria Abadejo, mo ti ń retí wọn ní ìbá ìfẹ́ so wápò ìmìlẹ̀ nkí sí ẹkú iṣẹ́ takuntakun o. Ọlọ́run ní iṣẹ́ jọ̀wọ́ ẹ fi àkáǹtì details ìyá ìbẹ̀rin ṣọwọ́ sí wa fún ìrànlọ́wọ́ kí Ọlọ́run bá wa wò wọ́n. Oòduà nation no going back kásùn láyọ̀. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu ẹ wo. Àrìnkànjá tàbí náà ti ń rin gbogbo orí ẹ̀rọ ayélujára. Mo ti ń wá káàkiri ẹ̀ ń bá kọ́kọ́ rí láàrin wa a kọ̀nfàmù ẹ o ẹ bá wa send ẹ. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́àmí tó iná rè wọ́n ní ọmọ mẹ́rin without IVF Ọlọ́run Olódùmarè o àbẹ́ẹ̀ rí ibi táwọn kan ti ń ṣe IVF tán tí ì rí. báàmì Adépọ̀jù Adémọ́lá wọn ní aláyọ̀ wa ẹ sọ fún wọn pé Yorùbá nation no going back wọ́n fún sẹ́rìn mo like bẹ́ẹ̀ ti sọ yẹn mo sì mo rí di múùdù tẹ́ fi sọ múùdù wẹ̀ẹ́dẹ̀ dàpọ̀ máyọ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. àti Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní ẹ káalẹ́ o mo kì í mọ̀ mi wọ́n ní Obi they should please come and arrest Mufti Iwo and the radical so-called first chief imam of Ogbomoso. ṣé ìṣẹ̀lẹ̀ ìtòní kan pa ẹni tí wọ́n ti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ caliphate ẹ yẹ kan gbé fọ́rọ̀ yẹn lóòótọ́ nígbà jẹ́ pàwọ́ Yorùbá náà mọ̀ ń wòran ṣé ẹ mọ̀ pé irú ẹ̀ṣẹ̀ ìkìtàn rẹ̀ gbé nílẹ̀ Haúsá yẹn kan wọ́n competition sí àwọn agbófinró ni wọ́n competition ni àwa mọ̀ ń wòran nílẹ̀ Yorùbá ni bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àmọ́ pariwo lórí agbágbé mọ́àmí tó iná rìn wọ́n ní àwọn onídọ́kítìn òṣì àní church I go there with my common sense. mọ́àmí Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àdúrà wa gbà mí gbogbo àwọn ọ̀tá ọmọ aládìkún Ìgbòho Òòṣà wọn ò ní nísinmi láṣẹ tẹdùmarè Yorùbá kò lè kú ó tètè dé kíá wọ́n fọ̀gẹ̀dẹ̀ ránṣẹ́ àti nǹkan panu míì.
bẹ́ẹ̀ náà ni màmá mi mo súnmọ́ra olúwo tèmi nìkan wọ́n ní irọ́ ń pa irọ́ fúnrọ́ irọ́ pọ̀ mínísítà pinnápinná ó tún ti gbé wọn mọ́ra ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ẹ̀jẹ̀ lajú Rufai Malami ìgbé lẹ́nu vendor yín Bobby ò ní gba èrè ìtìjú àmì nínú ayé àṣẹ wàá ẹ mọ̀ bá ń sàmì sàdúrà yìí ẹ̀kọ́ àyà ire kàbí tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá ń kọ́ mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ẹ̀yin ọlọ́jẹ̀ ìlú Nàìjíríà tí ìlú ara yín àǹdúrókẹ́ lura yín wọ́n ní ṣé dáa o tí rí nǹkan kan àní àfi pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ àfi pàkàpàkàpàkà mọ́ mi náà tí ìlúra wọn o àǹdúrókẹ́ lura wọn alálùbami mọ́ mi Grace olùsòtọ́ wọn ní ẹ jọ̀wọ́ wọn bú sẹ́yìn kí ló ṣe Malami o ṣé ó ń rọbí ni tàbí ká ní pẹ̀lẹ́ àsọkalẹ̀ àǹfààní o bóyá olóyún ó ń tútọ́ kiri àṣẹ bó ṣe ń rí rèé tán bá ní kán rèé pé bó ṣe ń rí wa bó ti ń rí náà nù mọ́ mi ni wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n fi Malami nípa wẹ̀ẹ́dẹ́ at Ọmọdayọ̀ Fákọ̀yà wọ́n ní Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gbọ́ o. mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní mo mọ ibi yìí o bẹ̀rẹ̀ Ìbàdàn ní accident yìí mú ẹ̀mí lọ wọ́n ní àwọn èèyàn kú àwọn èèyàn sì ṣe gan o kọ́lọ́mọ sọ wa o. mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní Bobby Fulani's bandits storm ShopRite in Abuja. Tinubu wants Emir Sanusi investigated. Tinubu's plan to reshuffle Nigeria after 2027 has been exposed by returning capital back to Lagos. Ó máa reshuffle ẹ̀ a máa gba orílẹ̀-èdè wa àwọn ọmọ nǹkan kan. Wọ́n jẹ́ àwọn jẹ́wọ́ ìyá ẹ̀kan rò pé àkàn dédé gbèsè orí ẹlẹ́yìn olódòdó lẹ́yìn. Àwa náà àmọ̀ bí ẹni mo wò ṣùgbọ́n mímọ̀ rẹ̀ náà ṣe àmọ̀ pé wọ́n máa ń sọ fún yín lórí ìkànnì wípé nínú ìrìn àjò òmìnira àwọn tẹ́ ń pè lọ́dàlẹ̀ wọ́n wúlò olódòdó wúlò fún wa ní ìsìn wọ́n ti dá nǹkan kan ta ló tó mú Fúlàní náà nínú àwọn politician Yorùbá. ẹ wo comment section ní òní ó dùn mọ̀rìn ó sì dọ̀gbọ́n gùn àmọ̀ bá ṣe sọ́tì yẹn a kà gbogbo kọ́mẹ́ǹtì tòní. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkùnmí mú jẹ́ yín wọ́n ní a ò lè máa jókòó bí appellate court lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà àyàfi ẹni tí kò bá bí ọmọ obìnrin síbi àrí CCTV recording yẹn therefore ó yẹ kí. ó move on ni wọ́n ní 1 to 2 years a ó gbàgbé as time is the healer of all wounds lẹ́yìn ọdún kan sọ́dún méjì àti máa mọ́kàn kó ń bẹ̀. ó dà ṣùgbọ́n ojú táwọn èèyàn fi ń wò yàtọ̀ ojú táwọn fi wò ọ̀tọ̀ ojú táwọn fi wò ọ̀tọ̀ báyà mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nígbà tí Ambode jẹ gómìnà kò gba VIO láàyè lójú pópónà nípínlẹ̀ Èkó wọ́n ní gbogbo àwọn VIO pátápátá gbèrò ọmọ ta ni wọ́n o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ àti nǹkan panu wọ́n ti ẹ̀ dá méjì ni yọ yẹyin bá mi kò ní yẹ ẹlẹ. mo lè tẹ ní sàárín kọ́mẹ́ǹtì méjì tẹ da àárín àlàfo tẹ fi dáhùn mo lè tẹ níbẹ̀ kí n sun. mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní ìbà Ọlọ́run ìbà ènìyàn àjúbà Ọlọ́run kí bá ṣe o. mọ́ mi Florence Alade wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby lọ́bì mọ́ mi mò ń jẹ́ àti àyà ikú iṣẹ́ òní o yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ àṣẹ Èdùmàrè àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn olóṣèlú wọn yìí ò lè nísinmi lágbára Ọlọ́run kí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ́ra rẹ̀ kí wọ́n má tún rán àkóbá fún un ló ṣàríyàn Yorùbá làwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu òótọ́ sí nítorí àwọn tó ń bínú rẹ̀ wọ́n ti ìjìbù rẹ o. mọ́ọ̀mí Michael Junior wọ́n ní èmi tó ń yà Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè yìí bá gbọ́mọ̀bí wọ́n ní kí ni ti Bíọ́lá ń bẹ̀ ayé àkàmọ́ra wọ́n tún fẹ́ bayé ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ó dàbí Abíọ́lá ṣe bẹ̀bẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ tí kò ṣẹ̀ kí Ọlọ́run bá lè ṣe ìdájọ́ lórí gbogbo wọ́n ń dún kùkùlájà mọ́mọ́ ẹni o in fact wọ́n lé ibi tán lé dé náà nu orí ẹ̀ sọrí wọn mi ò tiẹ̀ rí inú fíìmù mọ́ ṣùgbọ́n ẹ wá wo àrà tó ń dá wọ́n tún fẹ́ lọ mú péèjì ẹ̀ wálẹ̀ wọ́n fẹ́ bàlú kọjẹ́. bàmí alákàdá ọ̀pẹ bí wọ́n ní bàmí àyà ọ̀gá Bobby ẹ kó ètò Ọlọ́run ní tó ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa bẹ̀ bàbá wa Donald Trump kí wọ́n máa bá iṣẹ́ ribiribi wọn lọ yẹn Nàìjíríà wọ́n ní Olúwa yóò fún wọn sí kanlẹ̀ àmì God bless Yorùbá nation God bless America. mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka àlẹ́ congratulations a kí ìyá ọlọ́mọ kú oríire o ìyá ọlọ́mọ kú ayọ̀ kú ewu ayọ̀ ńlá gbà ní o wọ́n ní ẹ bá wa gba àkáǹtì ká fún bébì ní owó ẹjọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀sì máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Adétọ́lá Ìnà wọ́n ní Obi ẹ̀kú ètò Ọlọ́run nítorí ilé aláyọ̀ tó ní Ọlọ́run á máa bá wa sí àmì wọ́n ní ọ̀tá ò ní fi ọ̀rọ̀ ẹnu mọ́ àṣẹ Ìdùmarè interview tí Bíọ́lá ṣe pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà tó àṣírí tó pọ̀ ni wọ́n ṣe fẹ́ fi wé rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ wọ́n ní ègún tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣẹ́ máa wá sí ìmúṣẹ wọ́n láwọn ò kì í ṣe obìnrin ọkùnrin ní àwòdà ẹ má bínú. mọ́ọ̀mí Modúpẹ́ Adénúgà wílà wọ́n ní hey Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀pọ̀ àwọn sweet mamas ayé ayẹwà mi Yorùbá nation going back láṣẹ Ìdùmarè. mọ́ọ̀mí Grace olùsòtọ́ wọ́n ní mo kí Obi àyà àti gbogbo àwọn ọmọ Oòduà káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ ìṣẹ́gun òní o a ó ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé ní orúkọ ńlá Jésù Kristi àmín mọ́ọ̀mí fagún ni.
ìyàwó mi fún mi lọ́lá Bello mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa you are a darling husband forever sàbẹ́ ẹ̀ ni mọ̀ ìbá kọ̀ǹfàmù rẹ̀ kó tó sẹ́ndì rẹ̀ àánú olúwa kò ní fi ń sílẹ̀ àmì o àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa àbò olúwa dájú lórí gbogbo wa àmì love you I love you too. Mrs. Power wọ́n ní it's too much for Sowore. Sowore always think he's the only one that perfect. Wọ́n mi pẹ̀lú ọkọ̀ ń bẹ̀ mú. Wọ́n mi Kudirat Wahab wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Báàmì Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olùkùnmi ṣé Sowore rò bí òun lè rí sympathy vote pẹ̀lú gbogbo gangsterism act tí ó ń ṣe yìí báwo ló ṣe máa sọ courtroom di press gallery court registrar yẹn ló yẹ kó lé wọn jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbogbo wọn ìbẹ̀rù bóyá Sowore ń lo iṣẹ́ ìbẹ̀rù lọ bẹ̀. Mọ́mí Abala Ògúndọ́lá mo rí yín inú mi dùn wọ́n ní Obi Ọlọ́run á máa dáwọ́ ibi dúró lágbàáyé àmì o ìjàmbá ojú òfurufú ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ọlọ́run á máa sọ agbára yín dọ̀tun àmì greetings to my aya my love and entire family love from Mama Dollar. Mọ́mí Agnes Ọ̀ṣọ́adé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Malami ti jẹ́ tán pátápátá kò sẹ́kùnú àwo wọ́n gbàgbé pé agbára máa tán sí ọ̀ Bobbylicious Mami lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ pẹ̀lú ọlá Jésù ire kábí tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ jẹ́ mi mo mi sọ́tún mo mi sósì ó yá mo mi sọ́tún mo mi sósì mi Bobbylicious mo like licious yẹn Bobby tó iná rí. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ibi ò ní í ṣẹlẹ̀ lọ́ọ̀dẹ̀ yín àmì o Yorùbá nation ogun ìbàkírẹ́ o ire lójú owó ń rí oríire gbangba wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Báàmì mo dúpẹ́ Adénúgà Wílà wọ́n ní Biola has done nothing wrong by interviewing him so many Nigerians are not exposed at all. Ọ̀làjúdé làwa àgbàgbé àṣà ìbílẹ̀ wa civilization ló jẹ́ àgbàgbé gbogbo ń ta dáyé bá ní gbàgbé ń tíya ẹ mọ́ jẹ́ àgbàgbé àṣà ìbílẹ̀ wa. Ẹ káàbọ̀ padà mo ti ń lóde yín orin bàbá wa the king of music Saheed Òṣùpá ó ní mo fi ń gbáládùn kẹ́ tó dé o ó dá o ẹja máa wọnú ilé akodo lọ́nkọ̀ kí n jèjì gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà káwa máa fẹ̀ lójú báyìí bá wà bọ́ bá dilẹ̀ bá dénú yín condition mẹ́ta náà nù terms and condition báyìí bá wà bọ́ bá dilẹ̀ bó bá dénú yín ẹ bá pín ẹ sáré pín ẹ tẹ ṣíà ẹ ti tẹ ẹ tẹ láìkì náà ó dà yọ yẹ kò ní yẹlẹ ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ́jú 5 lines lọ́wọ́ wọ́n mọ̀ retí yín káyà lè rí ń lò nú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa bu alábala wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé lórí ìkànnì wa ìròyìn gùn díẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àti pín sáárán ti pín lánàá sá àpín sí chapter by chapter kọ́tì bàbá wa Mórí Adéyẹmọ àwọn lọ́lọ́run lò fún wa a gbìyànjú títí àwọn èèyàn ló gùn ju àwọn ti Nàìjíríà ṣùgbọ́n nígbà tá a ti wá pín chapter by chapter tó bá wù ilẹ̀ lè wò dandan kọ́ ni kẹ́ ẹ wo gbọ́ ẹ̀ tán àwa aráàlú òyìnbó nìkan lágbọ́dọ̀ wò tán ṣùgbọ́n ti Nàìjíríà a mọ̀ wípé dátà ń já yín tàn mọ́ àwa náà sì ní láàmọ̀ ẹ kú rọ̀jú Nàìjíríà o iná abẹ́ẹ̀rí mínísítà tó wá ń bẹ̀bẹ̀ àti ẹ̀dùpẹ́ pórí aláìsí mistake ò bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n kan ṣàtúnṣe wọ́n tún ti ṣèlérí mi o mo rò wípé àwọn èèyàn ariwo ààrẹ olódòdẹ wípé bá a bá ti fún yín náà ẹ mọ́ dìbò fún second term bóyá náà tì síta pé sóun fẹ́ kó bá mi nì mọ̀ pé mo ṣe promise ṣùgbọ́n ààrẹ olódòdẹ gbọ́n o promise náà ṣe lọ́jọ́ sí pé táwọn ò bá ti fún ọmọ Nàìjíríà nínú ìjọba pé kán mọ́ dìbò ẹlẹ́ẹ̀kejì second term fáwọn wọ́n fi condition sí o ẹ lọ tún fídíò yẹn wò dáadáa o wọ́n ní àfi táwọn bá sọ fún yín wípé nǹkan kan ló fà táwọn bá fún yín ní reason olóṣèlú yín gbọ́n ó dá àwọn ẹtí jókòó déédéé ẹtí wá nǹkan panu time of sọ̀rọ̀ àjìjà alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn wa lónìí ẹjẹ́ àpàrà sí iléeṣẹ́ ológun ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé Fàtòrí níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé iswap cleric wọ́n ní ó ń dókùkù lajà mọ́ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wípé àwọn ń bọ̀ wá àtáàkì o wípé àwọn ń bọ̀ wá fìrù fọ́nà àwọn àdábí ẹ̀dùn àwọn àrọ́bí òwe àwọn máa dágòbí ilẹ̀ àwọn afáwàlà àwọn ó pààyàn àwọn ó fẹ̀jẹ̀ ṣòfò mo ní ẹ̀jẹ̀ yín náà fi ṣòfò yàlà Yorùbá ẹ̀jẹ̀ yín iswap àti agbésùnmọ̀mí yọ́ ọmọ fẹ̀lẹ́ báyìí ní ànígbà kẹ́ damping moral àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àwọn ọmọ Nàìjíríà ní ọmọ Yorùbá wà ń bẹ̀ àwọn kan là ń bá fa àwọn olórí là ń pariwo lé lórí so ànígbà. Wọ́n nìkan ní wọn ló ti sọ̀rọ̀ lórí Fàtòrí pé inú ń bí àwọn bí wọ́n ṣe pa àwọn o wọ́n ní 75 àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ 75 náà wọ́n kà lórí 75 ní èjì ẹ̀ta ẹ̀ títí dé orí 75 márùndínlọ́gọ́rin nù wọ́n ní wọ́n pa wọ́n gba nǹkan ìní wọ́n nínú wa ń bí wọn March 18 ló ṣẹlẹ̀ ẹ ti rántí àwọn náà kọ́kọ́ dáná yálé iṣẹ́ ológun tínú wọn ń nù wọn mọ̀ wípé wọ́n bàbàrà kékeré gbá ńlá ni. According to intelligence source wọ́n ní òun la rí nínú fọ́nrán tá a lò ní jẹta àbí jẹrin lọ́jọ́ tán sí ọdún àwẹ̀ tó líìdì àwẹ̀ wọ́n lò ní
òun ní kírun fún wọn ló lead irun yóò kù sórí irun tí ń lead ẹ mọ̀ wọ̀rí. wọ́n ní Sabon Túbú wọ́n níbẹ̀ ní Sókótó kọ́ ní Sabon Túbú wà wọ́n lòun ló ti kìlọ̀ nínú sámọ̀ rẹ̀ wípé gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó gbiná o wọ́n làwọn máa gbéná kojú military troop tán bá rán wá sí Malam Fatorimo náà fi bẹ̀ lẹ́ẹ̀ lọ bẹ̀. káwá mọ̀ gbọ́ kò ṣe dáadáa láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun òkè o ká mọ̀ gbọ́ kò ṣe dáadáa o ẹ fojú sọ́nà o. wọ́n ní the source said the cleric specifically threatened that the town could be reduced to ashes pé àwọn fẹ́ reduce gbogbo town yẹn sí ashes in a reprisal attack, stressing that such statement by insurgents should not be dismissed as mere rhetoric. wọ́n ní source noted that past experiences have shown that insurgent groups often act on their threats pé tán bá ti dúnkùkù lajà wọ́n máa act ẹ wọlé ìtàn dúnkùkù lajà ní Kwara gbogbo ẹ̀ náà act wọ́n jí àwọn èèyàn gbé lọ wọ́n pa àwọn èèyàn wọ́n tún jàdó olóró. Malam Fatori has for long been described as the town as a long-standing stronghold of military resistance against terrorist elements. The town has over the years witnessed decisive military victories against ISWAP fighters, nicknamed the graveyard of ISWAP. Wọ́n ní wọ́n ti fún ní àpèjẹ́ pé ìsà òkú àwọn ISWAP ibẹ̀ náà ni ó jẹ́ ìsà òkú yín ibẹ̀ náà sin gbogbo yín sí lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní mórí bọ́. Àyámọ̀ kò wọ́n o ṣùgbọ́n kí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà mọ̀ wàrà rò kán mọ̀ farasin kán mọ̀ fi ojú tẹ́ńbẹ́lú rẹ o. mo ti ẹ̀ mọ̀ wọ́ndà bí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun yìí ṣe máa ń sùn sáwọn kan ó sùn àwọn kan ó ṣe fíjì tán mọ̀ sọ wọn ni. nínú àwọn tó bá ṣe fíjì náà tá a bá lọ rí alábòde láàrin wọn kọ́ wọn lè ṣe kán mọ̀ sùn bọ́mọ èèyàn bá ti sùn ó fẹ́ kú nìyẹn. báwo náà ṣe ń ṣe tí wọ́n ní ìfúnpá ọlọ́njọ́ o wọ́n bá wa dáàbò bo àwọn gbàtí báwọn yẹn ti sọ̀rọ̀ lánàá àtẹnutá gbé wá ń jẹta tó sọ ọ̀rọ̀ ríà àti front pé ilẹ̀ fẹ́ lọ gbayawu ni pé kò yí gbẹ mo ti ń picture kìíní yóò yí lóòótọ́ mo ń gbàdúrà fáwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun sí ní ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ náà látún ti wá gbà ń lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Senator Ndume níbi tí Ndume ti ń sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán kó lọ sí Borno State pé wọ́n withdraw ni kí ló dé ṣé wọ́n wà bias ni ṣé wọ́n gba bọ̀dẹ̀ ni wọ́n ní rárá kò sí nǹkan ìjà ogun lọ́wọ́ wọn wọ́n ní òwe àtẹ́lẹwọ́ ẹni ìtàn ní jẹ kò sì ṣeé pa níwájú àwọn agbésùnmọ̀mí. lẹ́yìn ìgbà tó wá sọ̀rọ̀ ìtàn ní federal government náà presidency náà bá dá lóhùn wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí má fi tàbùkù iṣẹ́ olódòdè tí wọn náà bá ní intelligence mọ́ wulẹ̀ ṣíà pẹ̀lú àwọn ṣíà pẹ̀lú ebi gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni wọn náà àbí mo lóòótọ́ ni ó ti ta àkó táwọn sẹ́nétọ̀ yẹn wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ grant interview wọ́n mọ̀ tẹnu àbùkù bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ta ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì we have 3 tiers of government: executive, judiciary and the parliament, legislative. àwọn mẹ́ta tá a ní nìyẹn ṣùgbọ́n Nàìjíríà mo ti rí tí judiciary ó mọ̀ tẹnu àbùkù bá executive tí legislator ó mọ̀ tẹnu àbùkù bá executive nìkan náà rí gẹ́gẹ́ bí government wọn ráwọn yòókù gẹ́gẹ́ bí government wọ́n sì ní sọ̀rí mẹ́ta náà pín government Nàìjíríà sí. táwa ní kọ́ àwọn Nàìjíríà ẹ̀ ń confuse àwọn Nàìjíríà náà ta ní kọ́ àwọn Nàìjíríà ta ẹ̀ kan blame tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ àbí ta ní kan ó responsible. wọ́n ní the presidential advised Senator Ali Ndume to channel actionable intelligence on terrorism to security agency rather than making sweeping allegations on television. Special advisor to the president on information and strategy, Bayo Ononuga, gave the advice on Tuesday while responding to Ndume's recent television appearance where he claimed terrorists have informants within the Nigerian society. In an interview with Vanguard, which was confirmed to Punch Online late Tuesday, Ononuga stated that if Borno South Senator possesses specific intelligence about terrorist operations, informants, or planned attack, such information should be shared with the military and security agencies. Ndume bọ́n bá ṣe àìná ní ìsìn sọ máa gbé ìgbésẹ̀ the presidency ṣùgbọ́n iṣẹ́ yín ni ìwọ tó tiẹ̀ wà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìbàdá tẹ́yìn bá fún àwọn military tàbí àwọn DSS ní intelligence náà bá gbé ìgbésẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ ní agbára ẹ sáà ní oversighting power àbí kí náà máa ń pè yẹn ẹ lágbára láti sọmọ́ wọn ní
wọ́n lélẹ̀ ló bí bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà tí wọ́n fi dá lóhùn wọ́n ní if Senator Ndume has credible intelligence about terrorist informants or their mode of operation, modus operandi, beyond what is already known to security agencies, tó bá ní intelligence tuntun, wọ́n ní the appropriate step is to share this with the Chief of Defence Staff. Ló jẹ́ wípé olóyè lòun náà ó ní nọ́mbà àwọn lọ́wọ́, the National Security Adviser or relevant intelligence. Mo ní kò tiẹ̀ mọ́ sòkò lọ bá security adviser kó ṣe pẹ̀lú Chief of Defence Staff tàbí bọ̀dà díìsù tó jẹ́ tó sẹ́yìn díbẹ̀ ní ìsìn àbí kán ṣe àìbọ̀dà pẹ̀lú bọ̀dà díọ́lá DSS. Mo jẹ́ bọ̀dà díọ́lá ọ̀rẹ́ bọ̀dà díọ́lá Àjàyí àwọn wa ni or relevant intelligence bodies not to discuss it on television pé wọ́n ṣe ń discuss ẹ̀ lórí television yẹn pé ó mẹ́ẹ̀ what they do is hit and run. Ndume ló sọ bẹ́ẹ̀, they gather, share information among themselves, and most dangerously they get information from some citizens too. They have informants within the society. Gbogbo náà la mọ̀ mi ò tí ì rí tí Ndume sọ tó ṣe bẹ́ẹ̀ náà ló criticize ìjọba. Only the government, I must say, are not walking the talk. Only the talk is cheap. They are not walking the talk. Wọ́n ní security agencies àtàwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọ́n ní do not have the training equipment yẹn Ndume ló sọ bẹ́ẹ̀ o, ammunition and motivation they need. Ọ̀nànúgà wa sọ wípé ó defend ọ̀gá rẹ̀ mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ó ní àwọn ń ṣiṣẹ́ ribiribi ó ní àwọn ń invest sínú security, noting that President Bola Tinubu approved additional equipment and operational support during a security meeting held just before the Maiduguri bombings. But ibo ní kíní tán approve ìwà sàn níbi kan tán kó àwọn kan ja ogun sí ni tán bá wá approve ẹ̀ wọ́n wá ní kan kò síta tán bá ní kí ló dé tààrí olódò dẹ́ tún ń pe àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè míì pé kán jọ kán ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú nǹkan ogun. Tán bá ní kí ló dé tí wọn kó fáwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun kán lò dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ náà ọ̀rọ̀ igan ti sú wa, ó ti sú wa jàre. Wọ́n sá ti ń tàbùkù ara wọn ní ẹ sáà mọ̀ wo àwọn ọmọ Nàìjíríà tán kú ẹ mọ̀ wo wọ́n ràn ó ná tó ti ń dún kùkù lájà pé àwọn ń bọ̀ ní Malam Fatori o. Ẹ mọ̀ jẹ́ àgbọ́ wípé wọ́n ní nǹkan ìjà o. Nàìjíríà USA sì ti wà ní ìkàlẹ̀ tán ràn yín lọ́wọ́ o. Ó dẹ̀ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Minister of Education. Mo ní interest nínú ọ̀rọ̀ àwọn àlùmọ̀jèrì. Èmi ò mọ̀ pé náà ní structure wọ́n ní standard. Wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ló wá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn fẹ́ tighten enforcement measures in Almonjeri learning centers nationwide, warning that non-compliance with newly established operational standards will attract sanctions, including closure. Báwọn ti school yẹn pa mọ́ ní ṣe school ní school Almonjeri ta ló dálẹ̀ ṣèjọba ló dálẹ̀ àbí school aládàáni o. Details of the measures are contained in the national policy on the enhancement of Almonjeri education in Nigeria. Bóyá inú Sharia law ló wà. Released by the Federal Ministry of Education last month and obtained by our correspondent on Tuesday. Policy covers operation and management of all Almonjeri learning. One learning and gbabo kirinta. You cannot learn. One need the framework to be implemented by the National Commission of Almonjeri. What's it to the National Commission? Out of school children education. Okay. Wọ́n wá gbé òfin tó le tán máa fi regulate wọ́n gbé kalẹ̀. Under the new rules, all Almonjeri centers are equipped to register with relevant state kan kọ́kọ́ mọ̀ wọ́n náà or local government authorities to enhance monitoring and accountability. Pé àwọn ò ní fagídí mú wọn lọ school wọ́n yarí wọ́n láwọn ò lọ school ni bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹ̀kọ́ tán kọ́ wọn ẹ̀kọ́ pé mọ́ lọ school ni ẹ̀kọ́ kan mọ́ kéwú nìkan kó o lè ka alukuran láti òkèdélẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn nìkan náà ń kọ́ wọn bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ alukuran. Ṣùgbọ́n àwọn ò wà ní ìwòyìn àwọn ò ní kẹ́ ẹ mọ́ kọ́ ẹ̀kọ́ alukuran àwọn ò ní fọ́ọ̀sì yín. Mo ní ṣùgbọ́n constitution Nàìjíríà kò fààyè gbà kọ́ ọmọ mọ́ lọ school kò ní kọ́ ọmọ mọ́ lọ ilé kéwú kò ní ká mọ́ lọ Bible school àwọn tá a jẹ́ Kristẹni kò ní kí ọmọ oníṣẹ̀ṣe mọ́rẹ̀ kọ́ Ifá lẹ́yìn ìgbà tó bá ti school dé. Kí ló dé tẹ̀ ń gbà wọ́n láyé ń gánlẹ̀ ń fọwọ́ ra àwọn ará bíi lórí kí ló dé tẹ̀ ń dá commission lẹ̀ lórí out of school student tí constitution Nàìjíríà dẹ̀ sọ wípé at least ọmọ gbọ́dọ̀ jáde ṣe primary school ni. Ẹ tún wá wọ ọdún tí mínísítà tún lò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n frustrate wa ò láwọn àbòkí yìí o àwọn Almonjeri yìí o wọ́n frustrate Nàìjíríà o wọ́n frustrate government Nàìjíríà o ọ̀tọ̀ ní tó fi sọ ẹ̀yin náà tún wá lọ ń dá school out of school lẹ̀
kí ni ó kàn pẹ̀lú out of school àbí kẹ́ ẹ fagídí mú wọn bí ìbá sọ pẹ́lọpẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀ ṣé bí the education is free in Nigeria sanwó school Nigeria ni public school ni mo mean o ẹ jẹ́ ká sanwó school ni I think is free ó gbọ́dọ̀ free public schools wọ́n sanwó ẹ bá ń kọ́ ọ́nù comment section bí ìgbà tí ẹ̀ encourage àwọn out of school kìíní rè ṣùgbọ́n mo like bọ́n ṣe ń gba data wọn torí nítorí wọ́n ní ọmọ tí àbàkọ́ ló máa gbélé ta kọ́ta ṣé kò wá òwe yẹn ló ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí tó ń ṣe kíní kiri àwọn ọmọ tí sì máa ń dàgbà dáa agbésùmọ̀mí náà rè wọ́n lọ skul wọ́n ṣe nǹkan kan ẹ̀kọ́ òdìnà dẹ̀ ń kọ́ wọn ẹ̀kọ́ òdìní ẹ̀kọ́ òkórira. Only any registered learning center that sends learners out to beg shall face appropriate action such as sanction from the operation. Ṣé ẹ rí ìjọba ìgàn ẹ mọ̀ láìka ẹ mọ̀ làágùn dànù. Ẹ ti mọ̀ pé ṣé wọn ni wọ́n máa tọrọ wọn lè fi abọ́ lẹ̀ that is their instrument. Bí ìgbà tágbẹ̀ ń lo oko tó mú ọkọ́ dání ni abọ́ ó ní ọkọ́ àwọn ọmọ yìí wọ́n máa bẹ̀bẹ̀ ni. Wọ́n á tọrọ owó wọ́n á tọrọ oúnjẹ wọ́n á tò báyìí ni wọ́n ní wọ́n sì require kan máa lọ fún periodic medical checks ńbo public health supply ìjọba ìgàn kan mọ̀ fẹ́ waste time ni. Literacy and numeracy shall be infused into the curriculum of the Almanjeri teaching and learning. Relevant digital skills shall be included in the training of the facilitators and learners. Àwọn tó ń kọ́ wọn náà. At least one toilet for a population of not more than 25 Almanjeri. For one standard, I think is good. Wọ́n fẹ́ fi ọ̀nà míì gbà wọ́n ni. Learning centers, wọ́n ní àwọn supervisor tí ó wà mọ́ monitor. Wọ́n ní from local government, from state àti FCT, federal government, wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́ sílẹ̀kùn fún wọn at interval lóòrèkóòrè. Okay, wọ́n ní officials said failure to comply with any of this provision would trigger enforcement action, stressing that the sanction regime kí ni enforcement ẹ̀fẹ́ ṣe pátápátá ẹ̀ ti school yẹn pa àbí ẹ̀ ti Almanjeri center yẹn pa. Inú àwọn ọmọ yẹn ó sì dùn wọ́n tún padà sí gbòòrò. Sálọ̀ fẹ́ bá yín wà nínú center tẹ́lẹ̀ náà mo tó yẹ pé bá ń bí àlàsírí ààbò wọn mọ̀ rìn kiri ni ọjọ́ wàhálà bá dé àwọn ọmọ yẹn gan-an máa ń lò irú ìgbà tí wọ́n sọ okùn pọ̀ irú ìgbà tán sọ̀kò pa Deborah tán dáná sun irú àwọn ọmọ yẹn náà máa ń ṣe iṣẹ́ láabi yẹn nítorí máa ń lò wọ́n fún nìyẹn wọ́n ti bí ìgbà tó jẹ́ pé àwọn they are young armies of the Islamists of the jihadists. Mi ò rí ọgbọ́n tó fẹ́ ta sí ọ̀rọ̀ wọn mi ò tiẹ̀ rí rárá ẹjá tẹ̀wájú ẹjá wá dé Ògbómọ̀ṣọ́ níbi tá a ti ń gbọ́ wọ́n ní Ṣọ̀ún of Ògbómọ̀ṣọ́ suspend di sẹ́nítọ̀ kan tí wọ́n fi joyè Mayegun pé a fi ọ́ joyè àwòdì ò lè gbẹ̀díyẹ ó tún wá ń tàbùkù bá wa. The Ṣọ̀ún of Ògbómọ̀ṣọ́ land Ọba Gandhi Afọlábí Ọláoyè has indefinitely suspended Senator Hamzat Ayọ̀adé Adéṣeun from his chieftaincy title as Mayegun of Ògbómọ̀ṣọ́ land pé àwọn gbọ́dọ̀ rí ìlẹ̀kẹ̀ oyè lọ́rùn máa yẹn mọ́ citing persistent act of insubordinating and disrespect towards the palace wípé wọ́n fọwọ́ sí júwe lè bàbá wọn. In a letter dated March 23, 2026, Jetakon, and signed by the Palace Secretary Toyin Ajamu, the monarch said the decision followed what it described as sustained acts of insubordinate, willful disregard, and persistent disrespect by the senator. According to the palace, Adeseun's conduct over time had become a matter of grave concern and embarrassment to the traditional institution and fell short of the dignity expected of a chief holding such a revered title. The letter stated that the senator's actions, both public and private, demonstrated a consistent and unacceptable disregard for the authority, traditions, and sanctity of the palace. It reads, I write on behalf of His Imperial Majesty Oba Gandhi Afọlábí Ọláoyè Orumogege III, the Ṣọ̀ún of Ogbomoso, the paramount ruler of Ogbomoso land, concerning your recent and continued
conduct, which has become a matter of grave concern and embarrassment to the palace. When it is with deep regret, yet with a firm sense of royal duty and responsibility, His Imperial Majesty has taken cognizance of your sustained acts of insubordination, willful disregard, and persistent disrespect towards the palace and the sacred institution it represents. These actions observed over a considerable period and manifested through various utterances and behaviors fall significantly short of the dignity, honor, and responsibility expected of a chief of this palace and the holder of the esteemed title of Mayegun of Ogbomoso. Your conduct both in public and in private has demonstrated a consistent and unacceptable disregard for the authority, traditions, and sanctity of the palace. Accordingly, in the exercises of his royal prerogative and authority as the son of Ogbomoso land, His Imperial Majesty with immediate alacrity, immediate effect. Kí ló lè sọ ń járí fún ẹni tán bá wí Mayegun of Ogbomoso. The palace warned that the suspension will remain in force indefinitely and urged full compliance, stressing that the need to preserve the authority and dignity of the traditional institution. Èmi ò tí ì rí nǹkan ṣe o, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìfẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ àwọn kinní ni o àwọn Ẹdó ọba Ogbeni ní táwọn fojú pẹ́lá rí ojoojúmọ́ náà fi ń kọ lẹ́tà mo ní kí ló dé ọmọ kékeré lẹ̀ ń han yín mọ́ tó báyìí wọ́n ní wọ́n fi àṣà wọn ṣeré mo ló dá abẹ́ tó bá jẹ́ wípé lórí ọ̀rọ̀ àṣà àti ṣe ni bá bá rí èèyàn kan tó ń tara ẹ̀sìn tàbí ara wípé òun wà níjọba òun jẹ́ sẹ́nítọ̀ tó fẹ́ mọ́ disregard the tradition torí ẹ̀ ni bàbá wa ṣe kọrin ọ̀làjúdé la wá ń gbàgbé àṣà ìbílẹ̀ wa ọ̀làjúdé la wá ń gbàgbé àṣà ìdílé wa civilization ló jẹ́ àgbàgbé gbogbo ń ta dáyé bá àwọn ọba ìwọ̀n ìṣẹ́ ní yẹpẹrẹ ọba ba lórí ohun gbogbo ni àwọn olóṣèlú náà ló fẹ́ sọ wọ́n dẹni yẹpẹrẹ ó sì dá ara agbára ọba rèé wọ́n suspend ẹ̀ pé bàbá lè yọ ọwọ́ kílàǹkó rẹ̀ kúrò gẹ́gẹ́ bí ìkànnú àwọn asòfin a sì gba oyè tá a fún ọ lọ́wọ́ rẹ̀ ṣé ẹ rí ó yẹ káwọn ọba yẹn gan wà ní agbára débi wípé ó yẹ kán lè mọ pálàṣẹ fún àwọn tí tán lè rìkọ́ọ̀lù rú wọn agbára rìkọ́ọ̀lù táwọn ọba yẹn bá lè ní ẹ rí pé àwọn olóṣèlú yẹn bẹ̀rù wọn pàápàá jùlọ àwọn tán máa ń ránṣẹ́ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin tán rẹpísẹ́ǹtì aráàlú ló jẹ́ pé àwọn ọba náà wọ́n fojú jọ aráàlú èmi ò mọ̀ tí bàbá ìsáàrí fọ́nrán ẹ̀ kankan àyá ó dáa ẹjẹ́ àtẹ̀ ìwájú ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ Sowore níbi tí Sowore ti ganu sí máìkì lẹ́yìn ìgbà tí ó gba pásítọ̀tì ẹ̀ tán wípé òun ti gba pásítọ̀tì òun gbọ́ jẹ́ pé torí ẹ̀ tán ṣe gba pásítọ̀tì lọ́wọ́ rẹ̀ náà ẹni tọ̀hún ó ti kó lórí oyè bóyá ọ̀tún wá gbà padà torí kéèsì ẹ̀ ní ọmọ kéèsì ẹ̀ sì wà kéèsì wọn àti DSS ìjà rẹ̀ la mú wá lánàá bàbá mi kan tiẹ̀ sọ̀rọ̀ sí bàbá mi Òkènlá Adédọ̀tun wípé àti bàbá mi Akínúsì wọ́n sọ̀rọ̀ sí wípé this your character is becoming unbecoming ṣé wọn nìkan ló lágídí nínú Nàìjíríà ṣé wọn nìkan ló fẹ́ gba Nàìjíríà lẹ́nu àbọ̀jọ́ tán bí ọwọ́n kọrin abí olùgbàlà kan fún wa tí ó gba Nàìjíríà sí ilẹ̀ kò sẹ́ni tí ò fẹ́ kí Nàìjíríà kó lóko ẹrú ṣùgbọ́n ọ̀nà gbogbo ọ̀nà tó ń gbà yìí ó ti fẹ́ máa dàbí ẹni wípé ìwọ gan tó ń bà á jẹ́ sí ni bàṣẹ̀jẹ́ obì tí ń so lẹ́rùn ọgbọ́n ló gbà ọgbọ́n ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé ẹ ń bá fagídí ṣe wọn á kàn waste ẹ̀ dànù ni tàbí kàn fi sẹ́wọ̀n dànù bíi ti Nnamdi Kanu ọgbọ́n ló gbà. ẹjẹ́ agbọ́n lẹ́nu ẹ̀ níbi tó ti ń tabá Òbí ó ní pé Òbí rè rẹ́ǹtì kínní ni ó ní ẹ wá wo nígbà tó ń lọ sí Sábíà ló ti lọ sí Anambra àbíbó ló ti lọ ṣe rálì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó ní ẹ wá wèrò mú lérò náà dà ẹ bá rí èrò wo ló jáde ìbáwọn èèyàn kan wà ní ṣọ́ọ̀bù tán kan sáré ṣùgbà tí ọ̀tán ya kínní táwọn èèyàn ń forí ara wọn pamọ́ lórí ọ̀rọ̀ protest ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́n lẹ́nu ẹ̀ ó nìkan ló mọ́ Nigeria. They are upset about it when they saw the organic crowd that received me in Aba. They didn't know that I could enter Aba without rice, you know. And that is why their principal had to go and borrow people who had been Salah in Kano. And they are celebrating it. Oh, Peter Obi was in Kano. You know, he met with Kwakwaso. When did Kwakwaso become a saint? Is it not the same Kwakwaso you were abusing in 2023 that he's a saboteur for not working with Peter Obi? Suddenly, Kwakwaso is a saint because he borrowed you the crowd in his compound in Kano where they are eating salad. That's why I say be careful before they start telling you that if you go to a club, it's an alliance. If you go attend a party, it's also an alliance. You go attend wedding, it's an alliance. Well, those ones might have value. I don't know, but
let's just play this honestly. You would notice that each time I talk about Malami, he can't respond to me. If I talk about Peter Obi, he can't respond to me. When I talk about El-Rufai, he will never respond. When I talk about even Alex Oti, he will never respond because I know them in their individual capacity. And when I challenge them, they know that I'm challenging with facts, and they then hide behind all kinds of people and places to respond. Let them be man enough when I accuse you of something. Come and say that you already lied. When I talk about Oti and I went to Abia and what I saw was mediocrity. The problem is that a lot of people who have never seen proper standards of governance, you can't blame them. People who have never seen roads made, not only with just a highway being made, that there will be a portion for vehicles, for bicycles, and there will be a portion for people who want to walk. If you have never been on that kind of a road, you will be excited with a road that is done and halfway the road ends. I remember when I went to the UK, to the London School of Economics, to go and confront Fashola when they were praising Fashola as the best governor in the world. I told him, I said, parts of Lagos is deodorized. The other part of Lagos is ghettoized. They said, no, Fashola is the best. He built Lagos. And nobody has ever, today, who can say that again? Fashola got upset. He said, I don't even read Sahara report. I said, how's that my business? So, this is what we must all accept. That there must be a general standard for performance. And anybody who cannot live up to that performance should not be praised as a performer or a special governor. And don't come to me ever and say that a governor who is paying salaries is doing you a favor. So you don't want the people who are working to get paid? Or a governor who campaigned that he will build schools, is building schools, you want me to clap for him? Or a governor who is paying pensions. Is he not paying himself pensions? Some of the governors have already even allocated to themselves pensions for life, pensions for their children. And you are here saying, you know, like Sheikh Kuti said yesterday, I have something very interesting about what he said. A lot of these people who are supporting mediocrity are choosing fear over freedom. They are afraid to choose freedom, so they give in to fear. The fear that even the little they are getting might disappear. You can't blame them. But I choose freedom, and I'm a freedom fighter. Including for those who are ignorant, we must make sure that we give them the best education possible. So that's my position. Dangote came to make profits. He used Nigeria resources, Nigeria's forex, Nigeria's bureaucracy, Nigeria's governors, president to build a refinery. He even packed all of them inside a bus to go and launch the refinery when the refinery was not producing a drop of water. Buhari, all of them. I was probably the only politician who did not attend his refinery. And when I say politician, politically exposed person, I don't see myself as a politician. I will tell you then that the refinery was not built for you. If you want fuel prices or petrol or gasoline price to go down, go and build or fix your refinery. You cannot help an individual to build a refinery and tell me you can't build one for yourself. It's just like helping somebody to build a house with your money, with your sweat, and then you decided to become his tenant. And you are complaining when he now says that he's increasing his rent. That, oh, Sibi, I helped you. Why are you increasing the rent? What do you expect him to do? One day, not only will he increase his rent, he's going to send you packing. And how Dangote is going to send you packing is that futuristically, his refinery is going to become a burden to your health. One day, his refinery might catch fire. I'm telling you, I'm not wishing it on him. And he will burn all the villages around him. His refinery is going to pollute your water, your air. Because one of the things I went with the Dangote refinery is that I don't think that any environmental impact assessment was done because everybody who was supposed to do it was in his back pocket. So you are going to regret that in the future as well. So you better know that now. The fuel prices, gasoline prices going up is not even the worst thing that will come out of the place. It's the environmental impact that is awaiting your lungs, your children, and the future of the environment that you should be crying about. Yes. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Sowore yìí o, èmi ò wá mọ ìdí tí ó ṣe ń ronú pé kí bísínẹ́sì oníbísínẹ́sì jó. Bí o bá tiẹ̀ wá sọ wípé safety measure wọn put in safety measure tó ṣé ìrònú kí bísínẹ́sì ẹ̀ jó wá lóhùn kójọ́ kọ́mọ́dé òjò torí àwa Yorùbá lájèrè rẹ̀ at the end of the day o. Bẹ́ẹ̀ ni àwa lájèrè Dangote ilẹ̀ Yorùbá orílẹ̀-èdè Yorùbá ni ó jẹ́ ṣùgbọ́n ìrònú Sowore yìí ó ní agbára o. Ẹ wá jẹ́ mẹ́nulé kejì tó sọ lórí ọ̀rọ̀ safety measure kíjọba náà wá ṣe kí a kan ṣe pápápá o torí kò ní dá àbá torí ìyẹn náà wọ́n ṣà ní refinery ní USA kíjọba ṣe safety measure náà nítorí àwọn èèyàn àbí ẹ̀wà mọ̀ wò wọ́n ràn kí refinery wọn mọ̀ pa àwọn èèyàn ni ẹ̀yin ará Lẹ́kì ó mọ̀ súnmọ́ yín
Sòwòrẹ́ yìí àti ìgbọ́ kí Dangote sọ nǹkan kan àti ìgbọ́ kó sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n kó jọ nítorí ìyẹn ká sọ wípé àfẹ́ rìfàìnẹ́rì. Mo sì láìkí àlàyé tó ṣe wípé béèyàn ó bá kọ́lé ó kọ́lé fún yàn ó fowó rẹ̀ kọ́lé fún yàn ó wá gbé rẹ́ǹtì sókè ó wá ń bínú wípé kí ló dé tí ó fowó kún rẹ́ǹtì ìwọ ò ṣe fowó ara kó fowó rẹ̀ kọ́lé ara. Sòwòrẹ́ ìságídí náà ni Sòwòrẹ́ máa ń make sense o tẹ̀gàn ni èyí máa ń make sense gan ṣùgbọ́n wọ́n ní kinní kan bàjẹ́ òjẹ́ apá rẹ̀ gùn jù tán lọ. Ó ra ọ̀nà rẹ̀ ti rí yẹn o àyà ní over ginger ni wípé béèyàn bá wo dúdùn fọ̀n yóò họra dé egun béèyàn bá wo bí wọ́n ṣe ba àwọn ọ̀bàyéjẹ́ bí wọ́n ṣe ba Nàìjíríà jẹ́ wọ́n ní yóò dùn èèyàn mú ní àwa náà ti gbọ́rọ̀ Nàìjíríà sórí rí jù báyìí lọ ńgbò yálà gbójúkò ń bẹ́ẹ̀ tí èèyàn wà para rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà èyí ìyàwó tó lóun fẹ́ sí kìíní kéèyàn wà kó mọ̀ rí ìyàwó rẹ̀ fọdún kan ọdún méjì kó o sì wà mọ́ expect pé yóò dúró dí ọba náà yóò mọ̀ dúró dí ọ. Sáà ọkàn ìyàwó yẹn gan balẹ̀ ó kọ́kọ́ jà fún lé náà ọgbọ́n gbogbo nǹkan ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ àdọ́rọ̀ orí ọ̀rọ̀ òbí náà ni bàbá Justice Salami tó sọ̀rọ̀ rápẹ́ former justice ni wọ́n ní wọ́n rí kí wọ́n sílé ibẹ̀ náà ti sọ̀rọ̀ pé Peter Obi ought not to have contested in 2023 mo ní kọ́ 2023 ti lọ wọ́n ní wọ́n ń sọ kí irú ẹ̀ wọ́n bá tún ṣẹlẹ̀ mọ́ ni ẹ má mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ lọ́dún yìí ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ ní 2027 àwọn Ìgbò yàyìn jẹ̀jẹ̀ sáré gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ bàbá yẹn bá dé káwá tẹ̀ wájú. Not only well, I can say that the ex-secretary, some of them have problems of life. They are not sufficiently, they don't have good background to be taught. Not because they are dishonest or they take bribe or they are influenced, but personally they are inadequate. And that may be responsible for the wrong person. Then when you see the judgment of some of them, even in the Supreme Court judgment, they are astounded and wonder what is happening. For instance, Obi ought not be allowed to contest election, presidential election, and he said that by the time he lost PDP primary, Labour Party had submitted this list of his members to INEC. How them to see, and the constitution says there can't be independent candidates. How did he become a candidate if he doesn't belong to Labour Party? The same thing happened to the governor of Kano State who has now defected to APC. His name is not in the NNPP register, but they issued him with membership card. And the register is supposed to be the mother of the card. What is the source of his register? His membership. But the Supreme Court condemned even though the tribunal and Court of Appeal frowned at it. And that's the problem of competence. Òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá Salami adájọ́ ni wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹ̀yìntì wọ́n wá ń rántí wípé election ló tún ń bọ̀ yìí àwọn tí kàn ń cross carpet ti ń defect ìṣeré yìí wọ́n wá fi Obi sex shampoo torí àwọn ọmọ Ìgbò tún ti ń gbé wípé Yorùbá ìṣá wọn fẹ́ rí mi àwọn láàtàn gbogbo wọn náà ń bá nígbà tí ìṣe Obi nìkan náà fi sex shampoo wọ́n fẹ́ lómi náà ṣàpẹrẹ gómìnà ibìkan lẹ̀ Haúsá intan sọ náà ni wípé bóò ló ṣe wà nú ẹgbẹ́ òṣèlú kan o ti ṣe primaries ń bẹ o wá lose o fìdí rẹmi o lulẹ̀ ń bẹ o tún wá sáré lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú mi kò sì sínú òfin Nàìjíríà kò sí nínú ìlànà tí ó ń gáìdì INEC pé o lè ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti ṣe primaries báyìí o ò lè cross carpet mọ́ kó tún lọ di kíní ń bò mí. Ó wà dàbí bó ṣe wà ní ìsìn náà ní ìsìn tóbi ṣe ní last kíní ni ó fẹ́ ṣe ní ìsìn tó bá sì dánwò APC wọ́n ti fún APC ní answer question wọ́n ti fún wọn lọ́gbọ́n tán ta torí APC ò ní gbà kí Obi cross carpet lọ bí kankan mọ́ tàbí kó lọ sọ́dọ̀ Kwakwanso kó wá ní wọ́n ní gbà ó wọ́n ń dọ́gbọ́n wọ́n ní kokoko làárọ̀ fàdí tí wọ́n ń dọ́gbọ́n sọ fún wọn lẹ̀ ni. Ó dá o mo ti fẹ́ gbàgbé ìròyìn yìí o lẹ́yìn táwọn àlùmọ́ńjèrè ló yẹ ká mú ròyìn mọ́ o ẹ mọ́ bínú ẹjẹ́ sáré mú mọ́ ẹjẹ́ dé Calabar níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní wọ́n ń pe àwọn boys kan ní Skonlobo boys mo ní sáwọn àlùmọ́ńjèrè tí wọ́n bẹ̀rù the version of their own àlùmọ́ńjèrè wọ́n ní nínú viral video kan tán pé káàkiri Cross River ló ti ṣẹlẹ̀ o níbi tá a ti ráwọn ọmọ ìsìn wẹ́wẹ́ tán táì
wọ́n dì wọ́n lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ wọ́n dì wọ́n pẹ̀lú kùn wọ́n wá ní kán sùn gbalaja sórí ilẹ̀ ẹlẹ́ni o wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí dúnkòkò lajà mọ́ wọn pé àwọn ó bẹ́ wọn àwọn ṣe bẹ́ wọn kí náà ṣe irú kírímínà wo làwọn ọmọ yìí fẹ́ ṣe tó bẹ́ẹ̀ náà ọmọ kéékèèké yìí làwọn èèyàn bá pariwo lé wọn lórí o wọ́n ní ìjọba ló mú ọmọ ní Kàlàbà arábìnrin tá a mú wá fún yín níjẹta Danish lady yẹn tí ó tọ́jú ọmọ kékeré kan Kàlàbà náà ni o ṣé kò mọ̀ dàbẹ́ ni pé wọ́n yè tí ọmọ kékeré ń Kàlàbà ẹ wo àwọn twins ńgbà kan náà wọ́n ní wọn èyí tí ẹ fẹ́ rí twins sójú ní Kàlàbà ńgbà kan wọ́n máa ń rò pé ọmọ ẹ̀mí òkùnkùn ni wọ́n kí ló dé tẹ́ kì í tọ́jú kìíní ẹ̀ mọ̀ pọ́mọ kékeré lájẹ́ ẹ̀ sì mú lọ ṣọ́ọ̀ṣì kẹ́rẹ̀ẹ́ ṣe deliverance fún tó bá jẹ́ pàjẹ́ mo sì jẹ́rìí àwọn ọmọ ìmèrè ní ìsìn wọn ìgbà kan mọ́ lọ ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ mọ́ ṣe deliverance fún ọmọ wọ́n tún lọ sórí TikTok rẹ̀ mọ́ claim pé ọmọ ìmèrè làwọn ọmọ ẹgbẹ́ làwọn ẹ ń bá mú ìgbálẹ̀ kankan wá fi na àwọn ní ìsìn yóò bára rẹ̀ níbi tí ò ti bá àwọn ò pè yẹ ẹgbẹ́ àwọn ò pè yẹ ẹgbẹ́ àwọn sí àyà bàbá ẹgbẹ́ nìwọ náà ẹnu rẹ̀ bùtòbùtò ìwọ náà bàbá ẹgbẹ́ ẹjẹ́ àtẹ̀sẹ̀ jájọ fọ́nrán yìí. You cannot tie them. You can't tie them. You cannot tie children. What do you mean? The same way you're tying a horse is how you're tying children. You're beating children with a cutlass. For what? William, please, can you want to do that now? Just come. Yes. Ready. Don't worry. Barrister, I'm sorry if I start. So wait. So let me come, please. Yeah. So right now, what happened now? So what do you mean by what happened now? Are you pass on children? They are being grappled by these boys, these street kids. They grab their armed with stones and weapons. As you can see, one is aiming at me. They push those children into the gutter. You can see the crowd over here. Everyone is just trying to save the children, the schoolgirls. ó náà lẹ́tí rí yẹn o mọ́ play side méjèèjì fún yín ni ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí àṣà wọn náà ní tiwọn oníkálukú ló ní àlùmọ̀jèrì tiẹ̀ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́kọ̀ọ́ ó tiẹ̀ nìkan tó ń pè ní 1 million boys kan náà ń pè wọ́n àbí kí náà ń pè wọ́n náà ó ń yabọ̀ kọ́ àwọn security outfit ni ó ń yabọ̀ àwọn kan náà wà lágége àwọn agége wà o olórúkọ kan tó ń pè wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ rí àlùmọ̀jèrì Kàlàbà lélẹ́yìí o àṣé késekése lárí ilẹ̀ Haúsá kàṣàkàṣà ń bọ̀ ọ̀rọ̀ bàbá wa Awólọ́wọ̀ ló ríǹgì létí mi wípé àwọn ọmọ ẹ̀yin olówó ẹ̀yin elite ẹ̀yin bọ̀rọ̀kìnní láwùjọ ẹ̀yin tọwọ́ yín tó ka ẹnu ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ kọ̀ tẹ́ ẹ wà ní ipò àṣẹ tẹ́ ẹ náwó lórí àwọn ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà àwọn ọmọ tálákà àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù wípé àwọn náà ń bọ̀ wá dá àwọn ọmọ tiyín tẹ́ ń kọ́ tẹ́ ń ràn lọ lóyìnbó àwọn náà ń bọ̀ wá dá yín láàmú ní society abẹ́ẹ̀rí nítorí mo ti kọ́kọ́ fẹ́ gbẹnu lọ́rọ̀ kí n mọ́ blame àwọn tó ń nà wọ́n tọ́ ká blame wọn o wọn ò sọ pé àní blame wọn o ṣùgbọ́n bá bá ń fojoojúmọ́ blame àwọn ọmọ ìnáà ní lọ́wọ́ wọn náwọn kan skóńbóló àbí skóńbóló boys àwọn obìnrin version wọn ní làkàṣẹ́rà girls làwọn ń jẹ́ ní Cross River ń bẹ̀ náà wọ́n ní ara ṣẹ́ táwọn máa ń ṣe ni pé wọ́n máa ju òkò kò sì dìgbà tó bá ṣẹ̀wọ̀n tó bá kọjá níbi tí wọ́n kó jọpọ̀ tán kóra wọn sí kán jókòó lù ọ́ tàbí kán máa tẹ àwọn obìnrin lọ́yàn kán máa tẹ̀ wọ́n dì tán bá rá àwọn ọmọ skul tó jẹ́gbẹ́ wọn wọ́n á ṣùgbà yí wọn ká wọ́n á tì wọ́n sí gọ́tà ṣùgbọ́n ṣé kán máa fàdà náà wọ́n so orí bíbẹ́ lògùn orí fífọ́ ni àtẹ̀ntó nà wọ́n àtàwọn tán nà ìjọba ló fèèlì gbogbo wọn ìjọba ló fèèlì gbogbo wọn tíjọba bá wá rẹ̀yìn ṣe ìjọba tó wá fèèlì wọn náà ló wá kó àdálé àwọn kan lọ́wọ́ wípé ẹ máa fàdà náà wọn mọ̀ ṣé ìjọba láwọn ò mọ̀ sí ẹ máa fàdà náà wọn ẹ wò bó ṣe so wọn lọ́wọ́ so wọn lẹ́sẹ̀ nígbà tọ́mọ bá wá ti di hardened criminal láti kékeré kí lẹ fẹ́ ó yà nígbà tó bá dàgbà yóò lè jọ agbésùnmọ̀mí lọ táwọn tilẹ̀ Haúsá la rí tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí excuse làwọn ìjọba ò mọ̀ fún yín tán bá ní kán ga máìkì sí wọn lẹ́nu ní ìsìn excuse làwọn ìjọba Cross River Calabar wọn mọ̀ fún yín ṣùgbọ́n bó ti wà ní líìkì ló wà ní gbàǹjà o ó wà nílẹ̀ Yorùbá náà o láwọn oríta àwọn bus stops àwọn ọmọ kéékèèké yìí àwọn náà ń ṣe ẹgbẹ́ òkùnkùn ní ìsìn ṣùgbọ́n àwọn tó fàdà náà wọn náà bóyá rú àwọn náà ti ṣẹgbẹ́ òkùnkùn nígbà tán wà ní kékeré ló ṣe mọ́ wọn lára bó ló ṣe mọ́ fi àdáná ọmọ kékeré. ó náà lẹ ti rí yẹn o ti máa ń sọ wípé ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹ wọlé ìta fi hàn yín náà ní Abala Lerefe ẹ wá dúró àwọn youth tó wà lẹ́wọ̀n tán kọrin fún youth ló pọ̀ jù lẹ́wọ̀n
ẹ wo ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì nígbàgbọ́ nínú Nàìjíríà sí ọjọ́ ọ̀la àlùmọ́jèrè ẹ wo àwọn eléyìí náà ẹ wo àwọn ti ẹ̀wọ̀n youth lọ́jọ́ ọ̀la country ibì kan bẹ́ẹ̀ yẹn náà ṣe máa bímọ tó jẹ́ pé ọmọ rẹ̀ ní ó jogún rẹ̀ ń lọ́jọ́ ọ̀la rẹ̀ ọmọ ní ó jogún o aṣọ iye tí mo ra ọmọ ní ó jogún o iṣẹ́ ọwọ́ mi bá a ṣiṣẹ́ rere ló mọ̀ bá a ṣiṣẹ́ burúkú ọmọ rẹ̀ ó jogún ọmọ tèmi náà ó jogún sí ọwọ́ mi ó wà lára tí mo ṣe ń hùwà dáadáa ó ní ẹja kún bí ẹja tẹ̀wájú ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn tó ń ṣe àríyànjiyàn yìí lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń ta fọ́ọ̀mù lẹ́yìn ìgbà tán ti ní consensus nínú ẹgbẹ́ APC amúwáfin ìlànà wọ́n ti wá fẹ̀ lójú ó ti di controversy pé ṣé ń scam àwọn èèyàn ní ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹja gbọ́ lẹ́nu. Well, in the studio, 2 aspirants who alleged forms were withheld after payment. Dagogo Fubara, who is the Director General of the APC State Assembly Forum and the aspirant for the Zonal Vice Chairman South-South, and Youth Advocate and Director General of the Youth Jagaban Network, Omar Jijiwa. Gentlemen, glad to have you join in the studio. Thank you. Looks like, let me start with you, Jijiwa, Omar. Yes, sir. If I say there is fire on the mountain, with the way the screening and everything leading to the convention is happening, will I be correct? Yes, there's issue, but let's get something right. You said south. I'm here for the northeast. Northeast, not south. Sorry about that. Okay. Thanks for the correction. Thank you very much. Thank you very much. You see, we have to understand. Yeah, Dagogo is for the south. Absolutely. Yes. We have to understand, right, that for any party to be able to stand strong, for any party that wants to be able to be successful, long term, not short term, has to follow the mandate and the rule of law. It is simple. Now, a consensus is not a consensus unless when everybody has accepted it. And when you say consensus, then it should be those people that have paid for the forms should be the ones that you should have a sit down with and do a consensus with. Nobody else, not within yourselves. There is no a consensus. Okay? We all love this party so much, and we all love Mr. President so much. So let me understand what you're saying. What you're saying is that 10 people, for example, are paid, and then they want to bring 5 people outside the 10 people to decide on consensus without including these 10 people. That's what you're saying. Not just that. When you look at history, normally the way it works is that once a convention planning committee has been inaugurated, they mainly open their own secretariat. Of course, of recent, the last one was in the International Conference Center, and that's how it goes. Whereby people can go there and pick their forms. They might even be screened there. That's the normal procedure. The party removes its hands once the committee is gone. Once they inaugurate the committee, they remove their hands. But for the first time, they are saying, go to APC secretariat to pick your form. Go and pay there, they will give it to you. How can you expect somebody that wants to stay in a seat be the person that's going to judge the case between you and him? Okay, let me bring Dagogo in. Yeah. Aspirants, some are accusing the party leadership of withholding nomination forms, interest forms, expression of interest, and nomination forms, despite receiving millions of naira in fees. I want you to break this down. Is it that you paid the right fee, you weren't giving forms, and your money is going to be refunded? Okay, thank you very much. In line with the position of the convention exercise, we were asked to pay to a certain account which has been highlighted on the program. We all paid that money. They received the money, and we went for clearance. We were cleared in accordance with the rules and regulations of the convention. We were asked to go to the organizing department for the forms to be issued. We got there, they told me that they've exhausted form. The forms have been exhausted. And the announcement was made a day before I went for the convention. In fact, on that very fateful day, I saw my brother. I've known him for the past 12 years. He was part of those who were part of us during the formation of this party. I believe he's from the CPC extraction, while I'm from the ACN extraction. Okay. We started the system right from 2012. So I was happy that this convention will usher a lot of youngsters to come in and serve this party. Since His Excellency, the Commander-in-Chief, President Bola Tinubu, has nurtured us, we, more especially from the ACN extraction, all these years to see ourselves to be viable to go into elective positions. So we were surprised when some microscopic few in the system said the form has been exhausted. And we're asking, how? Is it that 2,000 persons came to buy this form? They said no, that's in fact they printed limited number. How? This is not the first time I'm running for national convention. I've run for national convention in 2014.
I've run for National Convention in 2018. I've run for National Convention in 2022. In fact, I even ran for a position that is not zoned to the southern part of the country. I remember that year when my brother, we were much younger that year, when he said, look, my brother, this position is zoned to the northern part of the country. And I said, no, that the true mobilizing factor of this party cannot be rested in the northern part, that we have to separate it. But we went into the convention, they allowed us to go into this convention, and good and fine, the northern part won the election. And we all moved together in good faith. But in this case, the party came up with a zoning formula, which we have to respect, because, you know, we have experience in the past. We don't want that to play again. And in line with that decision, we were able to go in for what was zoned to the southern part, South-South, River State in particular, which is the office of the National Vice Chairman, South-South. And we look at ourselves to be competent enough to go into that contest. So, ẹ wo ẹ mọ̀jà aláàgùn jìnnà lórí ọ̀rọ̀ wọn interparty ni within their party ni kò tiẹ̀ tí kan wípé wọ́n ń ra fọ́ọ̀mù governorship wọ́n ń ra fọ́ọ̀mù senate fọ́ọ̀mù àwọn olórí ẹni tó fẹ́ so lórí ní state kọ̀ọ̀kan ní party APC wọn ti ń yanra wọn jẹ yìí ibi tíjà ó ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ rí wọ́n sì mọ̀ pé bọ́dà Délé Mọ̀mọ́dù àti Ṣẹ́gun Sówùmí sọ wípé ẹgbẹ́ APC ó tó implode torí àwọn tí wọ́n ń rọ́ lọ ọbẹ̀ gan-an àwọn tó wà ń bẹ̀ gan-an ò tí ì jẹun wọn àti ìráàyè jókòó sí ẹ̀yin tẹ́ ń lọ bẹ̀ òun náà rí àtúbọ̀tán rẹ̀ rèé o wọ́n ti mọ àwọn tán fẹ́ fi so lórí àwọn tó ti wà ń bẹ̀ ní 2012 2016 wọ́n wá gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ tún wá gbowó lọ́wọ́ wọn ẹ̀ tún ta fọ́ọ̀mù fún wọn ẹ̀ dòwó padà àwọn gan mi rò pọ̀ ní interest nínú owó nínú òpó yẹn náà ti ní interest ó ń dùn wọ́n ó ń dùn ẹlẹ́dàá wọn ara tí ó ba ẹgbẹ́ yẹn jẹ́ rèé ẹ̀ sì gbọ́ wọn láwọn ò kì í ṣe pé àwọn wà pẹ̀lú APC tẹ́lẹ̀ àwọn wá láti ẹgbẹ́ tí Buhari ti wá sí APC àti ACN àwọn ADC sì ti ń dúró dè wọ́n wípé ẹ̀ ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ààyè wà wọ́n gba gbogbo wọn pátápátá torí inú á bí wọn wípé ẹ fáwọn láàyè inú ẹgbẹ́ APC táwọn ti jọ ń bá bọ̀ tipẹ́ ẹ wò ó ẹ rèé mú jókòó wẹ̀ẹ́dẹ́ o táìmù tá a fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ rẹ̀ gbogbo ohun tí APC yìí ṣe fún àwọn ẹgbẹ́ yòókù tán ẹ̀jẹ̀ kan rí mú mi àtúbọ̀tán rẹ̀ ń bọ̀ wá bá wọn ní ìsìn yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa. House of Rivers State in particular knows that I have the capacity to win whoever that is coming because I have paid my dues in this party, I have worked for this party, I have contributed, I have brought it to president. At blessed memory, President Muhammad Buhari, I brought him. I worked tirelessly. I brought President Bola Tinubu. No, it's out there. Even the system knows that I worked tirelessly for them. Maybe you so, but they can't deprive me from going into this country. To add to that, we need to understand something here. It's not a case of a bad loser here. Yes. Okay. A bad loser only comes when he loses a contest. Yes. There is no contest. Okay, so So there's no issue of bad loser here because there is no contest for you to lose. I'm very, very happy losing. I have no problem with that. If I will lose, if the process I will lose and be happy. I will lose and be happy. I have no issue. So now that it has happened like this, Omar, how do you plan to get the situation redressed? Are you going to court? What are you going to do? What? Because you feel aggrieved that you've been shortchanged, practically. So what's your plan? Okay, my main responsibility for even coming into the media is simple. Everybody that wants to be somebody that has ambition paid for forms, right? And we have a problem in Nigeria before, where a young man like me, when I say I want to run in an election, people say forget about it, he's just trying to make name. He's not really serious. So I am doing a media tour in order for me to show my receipts that I actually paid these things and I was a serious candidate. It was not the situation of being a candidate because of money or being a candidate because of fame. Okay, your that is what. Okay, yes, that's so yes, that's. ó dáa ká tó wá lọ sórí ọ̀rọ̀ tí Malami ẹja sáré yà lọ́dọ̀ agbẹnusọ ààrẹ Olódòdẹ níbi tó ti ń sọ wípé ikú yín láàrin Olódòdẹ ń kú lọ àwọ̀ ẹ̀yin náà ń gbà lọ́wọ́n lójú oorun náà fi di ojoojúmọ́ ẹ mọ́ pàpà bó ń bàbá lórí ọ̀rọ̀ insecurity ẹ bá ń tẹ̀sí. The type of insecurity that is bothering this country is a guerrilla warfare. It's very hard to tackle. We've come from this long time back. It's been happening, and you can't just blame this government for it. But what I want to say is the security situation in some parts of the country have really been subdued, you know. But there's some elements of new tactics coming up, like the ones we're seeing in Kwara State. Very unfortunate. Even the president is having sleepless nights because every week or every other week you see him having a security council meeting. This happens almost every week in the presidential villa. And why is he having this meeting? It's to see how to curb this insecurity. So you cannot, when you're fighting insurgents, it's not a direct war that it's confrontational. You wouldn't know from where they will come. And I'm telling you,
there's hand in, this kind of insecurity issues. We cannot just say is a coordinated, insecurity situation where you have to blame. There are some elements that are, against this government that are instigating this kind of insecurity situation just to give the new government a bad name. But I'm telling you, Mr. President is not happy with the situation because some places where we know there was this massive insecurity, like between Abuja to Kaduna, it has really subsided. Now we don't see that insecurity challenge in those areas. And then this in Zamfara State, for example, hardly do you hear these days there's that insecurity. But they've changed tactics because it's a guerrilla warfare, just like I said. They've changed tactics and now they moved away from those areas. They moved, to Niger State, Kwara State. And immediately, Mr. President appointed the IG of police. His first point of call was to go to Kwara State, and not only to the capital, Ilorin. He went as far as to Kayama, where these incidences are happening. Iṣẹ́ tó lé ní kò dẹrùn láti defend the APC o lẹ́yìn ìgbà tí IGP ti wá débẹ̀ tí wọ́n lọ sí Kwara ṣé kìí ṣe ìjẹta mánà náà tún jiyàn gbé tó tún pa àwọn èèyàn tún jà àdó olóró. Ó ń jọ bí ẹni wípé ìjọba yìí àtàwọn tán kó síta gẹ́gẹ́ bí mákẹ́tà àwọn wípé kán mọ́ bá àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀. Ó ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ní interest nínú process ìgbésẹ̀ táwọn ń gbé láti fi kojú insecurity. Òun náà wá ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní interest nínú kí ni result làwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ gbọ́. Result náà fẹ́ gbọ́. Ìpànìyàn ti pọ̀ jù, kò easy ó le mọ́bí tán máa gbà kílẹ̀ ń wò tán fi ń move láti ibìkan sí ibìkan. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ibi awíládé yìí ọ̀rọ̀ bùsẹ̀ à ń lọ sórí ọ̀rọ̀ Malami báyìí bí àwọn ọ́fíìsà EFCC ṣe padà lọ lé yẹn wọ́n lé bóde kò séèyàn kankan bẹ̀ wọ́n àjò mú nǹkan kan jáde wọ́n sì tibẹ̀ pa wọ́n confiscate. Ẹ̀kọ́ bá ń tẹ fọ́nrán yẹn sí ẹjá wò bí wọ́n ṣe gba gbogbo àdúgbò rẹ̀ kan. I don't even know the exclusive story you do. I was going to give you hey, hello. I'm coming. We have to inside. Maybe this Aya ní ọ̀gá mi àánú òun sì ń ṣe àmú ní òsánú ara rẹ̀ kí ló kàn bẹ́ẹ̀ ó ní kò wá ní sí ohun tí ó mọ dún nínú ilé ìwọ̀n mo ní kán kó àwọn aláìní lọ bẹ̀ kò jù wá náà lọ kán kó àwọn aláìní lọ bẹ̀ kàn mọ́ wo tẹlifíṣàn lọ́fẹ̀ẹ́ kán tan jẹnẹrétọ̀ fún àwọn olè àwọn owó wà ń bẹ̀ bá ń bọ́ kán wo gbogbo àjálẹ̀ tó wà ń bẹ̀ kán chẹ́ẹ̀kì gbogbo ohun tó kó pamọ́ àṣàlágbára náà mọ́ lulẹ̀ báyìí níṣẹ́jú ayé rẹ̀ kì bá dá báyìí ká ní Nàìjíríà lè wọ́ọ̀kì báyìí ni gbogbo àwọn tí ń jẹjẹkújẹ tán kówó Nàìjíríà jẹ kán mọ̀ fojú wọn gbolẹ̀ báyìí tán bá ń fi wọ́n ṣe example wọ́n mọ̀ kọ́gbọ́n impunity tí ó ti lọ jìnnà wọ́n rí èèyàn lára wọn fi kọ́gbọ́n wọ́n mú jẹ wọ́n jẹ gbogbo àjẹgbé àfi tí kú bá pa wọ́n nìkan ló kù ó jẹ kán mọ̀ fi ojú wọn gbolẹ̀ báyìí kán gba gbogbo dúkìá wọn gbogbo proceed corruption. Ó náà lẹ ti rí yẹn wọ́n ní lánàá tán lọ bẹ̀ wọ́n ní wọ́n kàn scratch it on the surface ni ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti padà lè jáde òun ló dífà fọ́nrán tó náà ṣe lánàá tó fi ń bínú wípé wọ́n gba court order wọ́n fóun ní notice kíni nígbà tí ìṣe wípé wọ́n fẹ́ wo ilé rẹ̀ àbí títí fẹ́ gbàbẹ̀ wọ́n fẹ́ gbà ní wọ́n torí wọ́n ẹ̀rí wà wípé wọ́n ti rẹ́ẹ̀rí nìyẹn wípé owó tó fi kọ ọwọ́ rẹ̀ ò mọ̀ wá ní wọ́n gba court order wọ́n fi hàn ni wọ́n ti gbà. Ibẹ̀ láti wá ń gbọ́ wọn ní yesterday without further recourse to the court, without seeking an order to seal my properties, without seeking an order to evict my family members and me from the property. Ọjọ́ tí wọ́n ti wà lórí oyè tó wà ní ipò agbára tí wọ́n náà ti ń effect property tó ti ń evict àwọn èèyàn jáde. So wọ́n ròyìn iṣẹ́ burúkú tí Ọ̀gbẹ́ni fi orí ipò rẹ̀ ṣe o.
bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ní kì í sóhun nìkan àìmọye property wọ́n ní the former AGF identified the property as his family home located at number 2 Corona Close off Amazon Street Maitama. Property Maitama ni kì í ṣe property kékeré o. He explained that the action followed an interim forfeiture order granted on January 6, 2026, but insisted that the order did not authorize eviction or immediate takeover of the property. Àwọn ẹ̀yà lo interim forfeiture order. Nítorí ti forfeit, mọ̀ tún mọ̀ forfeit ni. You are not the owner again for now. Interim for now ni o. Tó o bá lè proof ẹ̀, wọ́n lè dá padà fún ọ. Nítorí tí ìṣe ti ẹ mọ́ for now. Kí ló ń gbé bẹ̀ sí for now? Only the most interesting part of the order was that there was no clear directive or instruction that the premises would be taken over forthwith or perhaps ibo ló wá fẹ́ kó lọ ní ìsinsẹ́ ní bá ń yá ń lé ta ló nílé Maitama àbí kó mọ̀ lóko kò tí ì rí nǹkan kan wọ́n mọ nǹkan kan wọ́n àti ìmẹ̀wà ló ń jẹ àjẹsùn wọ́n mọ ń tán jẹ yó wọ́n bọ̀n fani mo sì jẹ́rìí olódó dẹ kò ní í dá sí let the law take its course ni. Let the law take its course. Ẹ̀bá àbúlódó dẹ́kun ló ń win ọ̀tí wọn. Ẹ̀bá ní kinní kan ló ń ṣe kinní kan ẹrùfàì náà wà ń bẹ̀. Wàhálà wọn nù. Clear ṣèyí kìtàn gbé náà wà ń bẹ̀. Wàhálà wọn nù. Àṣekámà. Tó bá ń ṣe wá sí kámà fún yàn. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé àtúbọ̀tán ẹ̀san áké lórí òṣìkà ṣe rere kó tó lọ o. Lọ́yà kò ní yẹ̀lẹ̀ àríjù báyìí lọ wọ́n ti fọ́fìtì ilé rẹ̀ o kán ti ẹ̀wà àlùgbàǹjò ta àyà ló ń fẹ́ rà èlò lọ́ọ́ ra àyà 1,000 euro wọ́n náwó náà wèrè iná yábá falafolo fala wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o tẹ́mọ̀ mú bá wọn o yọ́ọ̀yà kò ní yẹ̀lẹ̀ àríjù báyìí lọ bó adínú yẹn bá wa pín o ẹ bá fìránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ ìmọ̀ràn yín náà ẹ mọ́ gbàgbé 5 lines àyà kí ló ní fún wa ṣé wàásì ló tún ní fún wa ní Abala ń bára yìí mo gbádùn máa yẹn lánàá o yọ jẹ bàbá yẹn o ẹ̀mí wọn gùn fún wa o àwọn alálàáfíà tá à ń fẹ́ nìyẹn o ẹ jẹ́ á máa pariwo mọ́ àwọn ọmọ àlè tí ọmọ Fúlàní ní ẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé a ti lùpọ̀ a ti lẹ̀pọ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé a ti rúpọ̀ mọ́ra wa àwọn kan lẹ̀ Yorùbá tó rè ń fẹ́ ọmọ Fúlàní àti látàrí wípé wọ́n fún wọn lẹ̀ nú oko wọ́n ti gbọ́ èdè kò sì sí wọ́n ṣe sọ Yorùbá tó tẹ̀ ní mọ̀ pé Fúlàní rè ṣùgbọ́n wọ́n ní ọgbọ́n tó ń dá ní wípé wọ́n fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé àwọn ní Fúlàní Yorùbá ẹran ti bàbá kan tá a gbé wá wọ́n lọ́gbọ́n tó ń dá nìyẹn wípé àwọn ò sọ pé kẹ́ ẹ pa àwọn Yorùbá ṣùgbọ́n ẹ fi Fúlàní sí bẹ́ẹ̀ bá sì pa àwọn Fúlàní ẹ mọ́ pa àwọn Fúlàní nìkan ẹ pa àwọn ní Fúlàní Yorùbá ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé Yorùbá láwọn ṣùgbọ́n Fúlàní láwọn àwọn jọ nílẹ̀ Yorùbá ni nǹkan fẹ́ máa claim nìyẹn bí ẹ mọ́ fà wọ́n ẹ mọ́ pe àwọn Fúlàní o ìyẹn tàwọn tilẹ̀ Yorùbá yẹn ni o ẹ mọ́ kàn pé àwọn Fúlàní o àwọn ti di born and bred nílẹ̀ Yorùbá omi Yorùbá láwọn mú oúnjẹ Yorùbá láwọn ń jẹ núnú dè fúra àbí fúra dè núnú àwọn gan kò jọ ti Fúlàní gangan ti Yorùbá ni ń fẹ́ ọmọ Yorùbá ń fẹ́ àwọn ẹ̀jẹ̀ ti lù pọ̀ ọmọ ti dàpọ̀ mẹ́sì pé àwọn ò níbì kan rè o pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ìsìn bá a ṣe jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá a bá tún dé Nàìjíríà a tún tọ́ka sílé kò sí àkọ́lé ṣe kò jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo yín lẹ́mọ̀ pọ́ mọ́ owó lódò ọba ni mí ọmọ atẹ́nigbọ́ lọ́wọ́ ọmọ atẹ́nigbọ́ rẹ̀ mo mọ ilé bàbá mi lẹ́yìn Ìwó mo mọ oko bàbá mi níwò oko ó yàtọ̀ sí ilé Alábà ó yàtọ̀ sí ilé ṣùgbọ́n àwọn eléyìí wọ́n níbì kankan lọ tán lè tọ́ka sí pé bẹ́ẹ̀ làwọn ti ń bọ̀ wọ́n ti bí wọn àwọn ọmọ wọn àwọn bàbá wọn míì gan ilẹ̀ Yorùbá náà sin wọ́n sí náà bàbá wọn màmá wọn tó ti kú orí wọn ilẹ̀ Yorùbá ló wà so gbogbo nú oko tẹ́ ẹrù pẹ́ fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ yẹn wọ́n ti sọ di ti wọn wọ́n ti fẹ́ di Yorùbá Fúlàní nǹkan ṣe Yorùbá a ti sùn jìnnà ju a ti hànrùn jù àwọn bàbá yìí ò sì tí ì sọ jìnnà ràdàràdà ọrùn yẹn sì wà lójú wọn ká mọ̀ wòra wá ràn náà ní kẹ́nìbọ́dì mọ́ fẹ́ take responsibility coordinated responsibility Yorùbá agenda kó mọ̀ tì í lójú kò tí àwọn Fúlàní lójú tó bá lẹ́yìn ní Yorùbá agenda wọ́n bá ní Tinubu ń ṣe bí Yorùbá torí ẹ̀ tá a bá torí epo jẹsùn àmọ́ torí iṣu jẹpo ni kó tiẹ̀ jẹ Yorùbá ṣé ká tiẹ̀ gbèsè lẹ́yìn Yorùbá agenda ẹ mọ́ jẹ́ òtí yìí lójú ibi tán wá ọkọ̀ Nàìjíríà dé nìyẹn Igbo agenda
Fúlàní Haúsá wọn lájẹ̀ndà ẹ mọ̀ jẹ́ kán fi sentiment tàbí emotional blackmail kán fi blackmail wa from saying we too will have Yorùbá agenda kò sí tó burú mẹ́. Gbogbo àwọn tá a bá sì jọ bẹ́ẹ̀ bá pe meeting ọlọ́mọ ilé gan ẹ wọ àárín ilé lọ́dọ̀ láàárín àwọn ọmọ tá à ń bí gan ẹ rí mi ó dájú ìmí ó wà loving ìmí dájú bọ́lọ̀ ń ṣe sínú gbogbo wa ò lè rí bákan náà ṣùgbọ́n ìyẹn ò wá sọ wípé ká tara wa nù torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tá à ń gbárùkù torí a mọ̀ wípé ń tá a lè gba nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ náà rí ẹ̀ sì ti ń gbọ́ fìrìfìrì tó sọ pé wọ́n fẹ́ dá kápítà padà síkù inú ń bí àwọn ará bí mo ti mọ̀ pé Àbújá yẹn ọ̀gbẹlẹ̀ ní ilẹ̀ ọ̀gbẹlẹ̀ ní kò lè mọ́ wọn Lagos boy lára ẹ dá padà bẹ́ẹ̀ bá dá padà olórí ẹ ṣe kinní kan kò ṣe kinní kan yóò wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ráwa ti mọ̀ wípé kò sẹ́ni tó lè túnṣe kò kàn wá ẹ mọ́ fọkàn sọ́dọ̀ olódò dẹ̀ pé yóò túnṣe kò sí túnṣe wọ́n ti bàjẹ́ kọjá àlà torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tí wọ́n ń gbìyànjú gbogbo ìwọ̀nba tó lè ṣe kò tiẹ̀ dàbí ẹni pé kíní. So ń tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká fókọ̀sì lé lórí tá a bá sì fìfẹ́ hàn ẹni fẹ́ ojú àti fẹ́ inú tí ìbá ti ṣèkórira ẹ jẹ́ á fìfẹ́ hàn ká lè gbà ń tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́ àní rí jù báyìí lọ bó ṣe kápítà náà gbé padà síkù ìyún tí ẹ̀kọ́ ká fẹ́ dá wà ní sí tó kàn wẹ́lú wọ́n gbé kápítà wá síkù àfẹ́ dá wà ní ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ pé ìyún náà lára rẹ̀ yóò jẹ́ kí ọlọ́dún dẹ ó yá kí ni máa lọ́wọ́ wọ́n rí nǹkan kan sí wọn róògùn ẹ̀sìn. Goodbye, I love you. Àyà gbé wa débẹ̀ náà abala ń bára yìí kò tí ì ṣe mí bẹ́ẹ̀ ni pé kí n máa lọ ṣùgbọ́n mo lọ bí iṣẹ́. Ó dá nínú abala ń bára yìí ètò ní ọ̀dọ́sùn rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ká tó lọ sọ́dọ̀ Bwala tó ń sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé lórí interview tó ń rèéṣe ní Al Jazeera wípé ọmọ Nàìjíríà jẹun ní apology ó ní ẹ gbọ́dọ̀ parapọ̀ pẹnupọ̀ kẹ́ ẹ ṣe sọ́rí fóun ó lóun ò ní bẹ́ẹ̀ yìí ń kọ́ lòun máa sọ sọ́rí fún yóò dé ẹjá kọ́kọ́ mu lọ́dọ̀ Sowore ọ̀rọ̀ Sowore tún jẹyọ níbi tá a ti gbọ́ tí àwọn àjọ agbẹjọ́rò NBA Nigerian Bar Association tí wọ́n ti kàn lábùkù tó kọ lẹ́tà sí wípé gbogbo eléyìí tí àríyọ tó lọ sí ó ti ń ṣe ó ti ń mú jẹ o àwọn ń gbèsè ọlẹ́yìn ìwọ náà ló fẹnu tàbùkù àwọn judiciary pé kò sí justice Nàìjíríà síbẹ̀ náà sì rèé òun rí ìdájọ́ o òun rí ìdájọ́ òdodo judiciary tú ọ lẹ̀ lọ́jọ́ sí o wọ́n fẹ́ fi ojú rẹ̀ gbolẹ̀ o judiciary náà wọ́n tún ti fún ọ ní ìwé ìrìnnà rẹ báyìí lánàá o kí ló wá dé tó ń rè dárúgúdù sílẹ̀ nínú hollow chamber náà ló ti lọ ń ṣe press briefing kó tọ́nà àwọn rí fídíò yẹn ṣé gbogbo nǹkan lọ́wọ́ mọ́ fi jàgídíjàgan ṣe ni Sowore bá deny ó ní òun ò ṣe press brief ó ní tóun ṣe lánàá yẹn kàn ń fọ̀rọ̀ jomi tó ro ọ̀rọ̀ ni pẹ̀lú àwọn pàdé òun tó jó níròyìn ó ní wọ́n ń pè yẹn ní press brief ó sì sọnù fídíò lánàá wípé òun lè ṣe press brief tó bá ti jẹ mọ́rọ̀ òun tóun wá justice nínú hollow chamber. Sowore is getting it wrong ẹ tètè pèsè àkíyèsí wọ́n ní ajá tó bá máa sọnù kò ní gbọ́ fèrè ọ̀dẹ ó bá wòye kẹ́lá ayé ti Sowore àwa mọ́ sòkodoro ọ̀rọ̀ bó bá ṣe dáadáa á wì fún bí ó bá sì ṣe kó kù díẹ̀ káàtó á sọ fún kó bu díẹ̀ sí kó lè kùn ṣùgbọ́n eléyìí ó ti fi ọ̀já o ẹjẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Bwala yín lòun ò ní ṣe sọ́rí ẹni tó fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò tó ń rán létí ìgbẹ́ tó yà lọ́jọ́ sí pé ẹ̀ ń yàgbẹ́ ti gbàgbé ẹni tó kó lọ́wọ́ rẹ̀ rùn ó ní òun ò gbàgbé ó nítorí ìgbẹ́ tó ń yà òun sunmí dúdùn ní bíi tọ̀bọ̀ wípé kì í ṣe ìgbẹ́ mọ̀nàfíkì pé esin ò lè kun yàn kankan wá ní ṣé yóò tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ohun tó lọ sọ ní Al Jazeera pé bójú àwọn Nàìjíríà jẹ́ àtijọba Nàìjíríà ṣùgbọ́n ní láíláí òun ò ní tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ nítorí wípé ọmọ Nàìjíríà gan ló ṣẹ̀ òun ló yẹ kán gbèsè lẹ́yìn kì í ṣe ará Al Jazeera ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá popcorn ẹ jẹ́ àjọ fìgbádùn ṣayọ̀. If I may use that I would not apologize. To say, because Nigerians feel let down that you brought because of misinformation. When they bring out the full video and play it, and the Nigerians watch it and air their opinion, then at that point we will decide whether I will apologize. I would rather expect that lots of Nigerians to apologize to me, but then they can't now because their opinion was based on the 8-minute doctored interview. So within that context, they are right in how they express themselves. It's another misinformation. Okay. You see what you're just saying? Yeah. Because it has been played over and over on social media. You now accept, but I never say something like that. Until we play out, maybe if we now get the real tape of I can even send you the interview, or if you can pause this, I will forward to you. I have it on my phone here. Daniel, what about the
specific cases, instances That they mentioned. that maybe mentioned where he said, you said this, Yeah. he said no, but then they played, like I when told he said you, this. you see, this is another thing. Yes. You are still believing the falsehood and the lies of Mehdi. Explain the falsehood. But you said they played. In that interview, there was never playing of anything. Yeah, I admit your explanation that it wasn't played to you when you were there. Yes. They played it afterwards. But No, they did not play it afterwards because there was any hearing again. Produced it And- afterwards. but the point I'm saying, get it very clear. Let me get it. If the in fact, not even the original, even the 49 minutes interview that was doctored. If you go and watch it, a lot of people didn't watch it. Those who watch it actually contact me and say they were surprised at this thing when they Because they're your friends. No, I'm talking about obedience. How I assess my performance from my worst enemies from obedience. So now they say, so what is the huge? Because in the beginning, he has asked a question like that and you have admitted. Why is it that later you denied? I told him, let the full video come out. I got frustrated with the way he was repeating what I told him. I acknowledged saying things even more than what you are imagining. But let us go to the issues because now I have changed my opinion and everybody has a right. In fact, on one occasion, I asked him, what is the job of the opposition? He said to oppose. I said, thank you. So, let's tidy up on this. So you don't owe Nigerians any explanation? No, I don't owe Nigerians. Explanation, yes. Sorry, you don't owe us any apologies? No, I don't. Because it's a sign of, magnanimity, lightness of heart. Yes, if to say, I'm sorry, that was not my best showing. In my life, I have, if anybody that knows me, I am one of the fewest persons that own up to issues when they are correct and I say I apologize. Ask people who are around me. To a point where some people say, you too, they apologize. But I cannot apologize on falsehood, on doctored interview, for which the opinion were based on the doctored interview. You understand? They were based on that. So I will not apologize to falsehood and to fake news until when they release the entire video. Then when you watch it and then you come back to me and say, this is a poor performance. I've watched all the video and I think it's a poor performance. And then I'll apologize to you. Because why I asked was because, when I saw it, I was like, Daniel didn't commit any offense. If you were asked, you said this. Simply say, yes, I said it based on the information I had then, or I've changed my mind. Nobody can accuse you for even in the 49 minutes, I urge you, sir. Because I'm now using you as a reflection of the society because I'm seeing from the way we're communicating, you probably didn't watch the 49. A lot of people did not because Mediasa released the 8 minutes. I watched the entire 49. I watched it. You watched it? Yes, the entire Was 49. there at any material time in the 49 minutes where I admitted to saying things against Asuaju? And I said I did that because I was in the opposition. Yes, there was a point where you said that's the job of the opposition or something. There was a point at that way. So if you have watched it, you will find more than 3 occasions in which I acknowledge. And by the way, for more than 1 year in Nigeria, this thing was litigated. All the TV houses I have been to, all, and what I mean all, podcasts and everything, I have never denied that. I have never denied saying that. And it is out in the public domain anyway. And the president in question, whom I say things in my capacity as the opposition, told me it is just the opposition. Ignore that and just move on with your work. You get the point? So I don't know the hue. You see, Mehdi Hassan did that because he might say that he is not a Nigerian, so he didn't know how that thing was litigated after I've changed my mind, and he has to do that. I don't have a problem with that. I answered all his questions. When he starts saying the same thing after I had warned him, I now made up my mind just to be denying it. Torí pé ó ń tẹnu mọ́ question, ó ń bi ọ́ ní question bí ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin, ó wá make up mind yẹ wípé wàá deny gbogbo ohun tó sọ. Ohun tó ti sọ sẹ́yìn pé wàá kàn deny ń bẹ̀. Deliberately, you just made up your mind that you will be denying it. Ṣé ẹ rí pé ó ti jábọ̀ mẹ́ o? Bwala ìṣá, ó ti lóhùn òní sọ́rí ìsọfún yín ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ bí léèrè ọ̀rọ̀ ní ìsinyìí o pé àwọn ń gbọ́ wípé òun gan kọ́ ni agbẹnusọ ààrẹ wọ́n rán ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀sẹ̀ tí ń jẹ́ ní Asurok. Ẹ jẹ́ agbóhun tó fẹ́ fi dáhùn bóyá yóò tún ní òun dínà yẹn. I don't believe in crying. I know what is going on. Yes. Right from when I was appointed. Yes. I know. In fact, it's beyond just assuming. These are things we have to face it because I don't have evidence. That's why I'm asking you. And I am not about to hear from the horses. To be honest with you, sir. All the places I've been to, I have always de-emphasized conversation around my person. I've not been appointed to speak about myself. It's to speak about the president and his program. That is where you see my best, And I'm not the type of person that will complain about what is going on. But there is division, there's disunity. It's up to you guys in the media. No, confirm it. You're the man in the eye of the storm. Let me tell you. You're the man in the eye of the storm. So let this go to rest. Let's See. Let's just proceed. Let's proceed. Okay. Maybe we'll come back to it when we dealt with some other. Has the president reached out to you personally in the fallout of the? He's my boss now. Have you seen him? Has he called to say, okay, please don't? Even as yesterday, we chatted. Okay, but was there any reference made to that? I deserve a comment. But I can tell you this. Yes. The president has absolute confidence in my loyalty and commitment to him, and he has reiterated that over and over to a point. I sometimes I feel like daddy, because he continues to say, I have absolute confidence in you and you are doing well. This president is somebody who assesses people part time. He is not somebody who sits down. But the greatest strength that President Bola Tinubu has, the greatest strength, I have been around politicians, the greatest strength that he has is in his ability
not to make a quick judgment when information comes to him. Strength, his greatest strength. One of his greatest strengths. Do you know why I'm saying that? I've been around leaders who, knowing that the other party may never get to come and give his side of the story, once they hear something, they act on it. The president's belief is that when you come around and speak about people's strength, he appreciates it. When you complain, the first point in his mind is you may have an agenda. So he subjects what you're saying to forensic verification. How you will do that, you will not even know. So that's why you see sometimes people will cook things in the media, sponsor bloggers. There is nothing that didn't happen in this last time, including opinion people high profile, that we are given the brief to write opinion against me, that way the president will be convinced. Skit makers. They were hired. Hired. 2 out of these people reached out to me and said, I couldn't take that. I'm talking of prominent people. I'm not talking of social media only. But with all those things, was the president moved? He knows who I am. In terms of commitment, he knows my commitment. The president knows if I'm not committed to him, I will not come and work with him. He knows how much I revered about his qualities and abilities and what he has done to me in terms of drawing me close, forgiving me about all. He knows that it's like a renewed energy in me to want to repay for the kind of large heart. That as the father has welcomed for the large heart. Some people are not comfortable with that. Some people are not comfortable with that. And that's why you see all those things. When I see this, minded the fact that you were actually part of that family before. And where were they? Where were they when I was with him? And one good thing about the president is 99.9% of people who are standing now taking stone and stoning somebody. You know, Jesus said, let who has not seen among you, let him be the first to cast a stone. 99% of the people doing that have all in their history worked against us. I'm talking of people closest to him. But you see, we live in a world where, like in the days of Jesus Christ, even the afflicted wants to afflict another person. But this election year, I am not about emphasizing or complaining about me. We have achieved so much with this administration that all I am concerned about is how to propagate it. I was in London last week. We traveled with the president for the engagement. I was in BBC. These people could appreciate what this government is doing. Now, but let me tell you something that is probably to give a perspective to Nigerians. Since 2023, the political climate has been changed for the negative. When we had for the first time political representatives cut across 3 major languages, and the demographics cut across that. It has built up hate on social media. People don't even know the manipulation of algorithm on social media, where you'll be coerced to join the bandwagon. It was never your intention, but you were manipulated by algorithm. People don't even know that. Then, secondly, the set of people that support Peter Obi, I'm sorry that sometimes I have to mention it, their hatred is beyond imagination. The obedience, you mean? The obedience. They don't subject anything to objectivity, right? When this thing happened, they came at it because they knew how, in the past few months, how I neutralized what he claims to be his strength. And so they came all out thinking about that they would demoralize me against the next election. So that's what you see on social media. Now, where are they? Some of them are in civil society. So when they push out civil society, they say Nigerian civil society are complaining. But in actual fact, it is partisan people. Because now they are coming out to say they are supporting Peter Obi. Even television anchors in major TV houses, unofficial spokesmen of Peter Obi, they will be there. They'll be talking about objectivity and be attacking. But in actual fact, it is pushing out. Anytime there is a story negative about Peter Obi, they will never report it. This morning I was watching that program. And Peter Obi went to Kanu and him and Kwankwaso and there was crowd. See the excitement on the anchors to talk about it. Are you not supposed to be excited? No, but let them come out and tell Nigerians I'm supporting Peter Obi. In America, I mean, people are not partisan. No, but are you sure they're actually supporting Are you asking me? I have more than enough evidence. They can't look me in the face and say that. But now when they see, they start analyzing, they will never say anything good in Nigeria. Anything happen in Nigeria, they will find 1,001 reasons to say that this is not the reason why it's happening like that. We'll come back to this. We'll come back to. And Nigerians don't know that. We'll come back to this, the state of Nigeria, but let's delve deeper. Inside that villa, there are cabals. There's a cabal, and then the cabal itself is factionalized. So we have the Shetima camp, the Wiki camp. Of course, the Wiki camp is tied to the apron strings of the chief of staff, Fred Gbajabiamila. They're allegedly, to be working in cahoots. Then you have old APC, Hawks also camp, and then different tendencies in the villa. The question is, you are a technocrat of sorts. You are a brilliant lawyer, independent-minded, fiercely passionate about your ideas, not just about the president, but even about the country and all of that. Number one question: do you feel belonged in that circle? Do you feel belonged in that circle? To be honest, yes. And how is the president managing this different? First of all, I'm not in a position to admit what you have said because I don't know the existence of the cabal. What I can tell you is that you have agreed much in your initial comment. No. What I can tell you is that in every government in this world, there are people because of either relationship with the principal have some degree of influence. Some exert those influence for the positives. Some exert the influence for the negative, to the advantage rather than to the interest of the principal. That's why people call cabal. For example, Donald Trump in this second time 2.0, his son practically constituted the cabinet. He didn't hide it. He said it after the other one. He said, I'm going to constitute the cabinet. And if you see the people he appointed, he did that.
Some will call it cabal. Why Donald Trump left maybe, he left him to do that maybe, he has seen that the young man has eye for people, and maybe he has also relationship with people around him. Every president exercises discretion on how he governs, as long as you are not violating the law. President Bola Tinubu, over the years, he is a thoroughbred politician. You know that he's a technocrat in the sense that he's a businessman, somebody from the corporate world. But he has built politics over the years that politics permeates every of his being in the way he manages people. President Bola Tinubu can manage people of varied opinions in one place, and it will not be to his detriment. What I can tell you is that President Bola Tinubu is in charge of his government. You see, some people, I knew, for example, late President Muhammadu Buhari, God rest his soul, when he was in government, there were reports and the facts supporting it. And many times himself said by his mouth that these people are appointed and I didn't even know them, they brought them to. He wasn't in charge. After he left, I saw a book written by the family in which one of the daughters said, even such a signature Emefiele did, he said he was not even aware. So, those type of things that are not clear. In the case of President Bola Tinubu, like I cited an example to you of how somebody will come up to him and speak against another. And you will think just because you're influential, he will have what you say. And that person will be there. He personally told me there was a particular cabinet member he wanted to appoint at the time. And the hail was loose. Everybody was kicking against it. He said he just sat down and was watching them. Because he knew what he saw and why he wanted to nominate the guy. And now, the same set of people that were fighting have come back to him to talk about the effectiveness and performance of that person. That is President Bola Tinubu. So, when you ask about myself, whether I feel I belong, I work with the president as a special advisor. I have access to the president in terms of physically seeing him and then communication through, by privilege, through a phone. And like I told you even yesterday, we chatted. And that is the father, because I see him more than just the president, I see him as a father. That's how he brought me. You can ask the son Sheyi. Even when Sheyi talks to people about me, he will say, that's daddy's son. That's the way I relate. It may be different from the way other people relate. If you talk of people who belong, the best thing to belong to any group is to belong to the administrative setup, because that's the reason you are appointed. You are not appointed to come and form a group, non-existent group. I'm a private setup.